Selamat datang diucapkan kepada para tetamu ke program Pitch Like a Pro 2021. Di sini ada beberapa pengumuman penting untuk perhatian tuan-puan sepanjang majlis ini berlangsung. Pengumuman pertama, memohon jasa tuan baik tuan-puan untuk berada di tempat duduk masing-masing. Ni kena live ke? Kena live ke sekarang? Kalau suara. Selamat datang diucapkan kepada para tetamu ke program Pitch Like a Pro 2021. Di sini ada beberapa pengumuman penting untuk perhatian tuan-puan sepanjang majlis ini berlangsung.
Pengumuman pertama, memohon jasa baik tuan-puan untuk berada di tempat duduk masing-masing dan tidak meninggalkan YouTube sehingga majlis sudah tamat. Pengumuman kedua, memohon tuan-puan untuk memastikan mic dan kamera berfungsi dalam keadaan baik. Dan pengumuman ketiga, memohon tuan-puan untuk sentiasa menutup mikrofon sekiranya tidak digunakan dan ketika penceramah lain sedang berucap. Harap makluman ini mendapat perhatian dan kerjasama daripada tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Majlis ini menekankan ribuan terima kasih kepada tetamu jemputan yang sudi menerima ceramah bagi program Pitch Like a Pro pada pagi ini. Seterusnya, saya Sabrina Samsuri ingin mengalu-alukan para hadirin sekalian. Tetamu yang dikasihi Saudara Khairi Azim, Saudari Dusha Nanthakumar dan Saudara Hoh Jia. Dan tidak juga lupa kepada para pelajar sekalian yang turut menyertai program kami pada pagi ini. Menadah tangan tanda kerendahan, ucapan jemput pembaca doa, lafaz bismillah memukul lautan doa di pohon penuh pengharapan agar majlis mendapat keberkatan. Untuk masa itu, majlis dengan sukacita mempersilakan Muhammad Hanafi bin Rusham untuk memimpin bacaan doa kita pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ra'ufur rahim. Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu ya Allah kerana dengan keizinanmu juga kami dapat berada di dalam program Pitch Like a Pro pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh kehidupan kami dengan keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha mengetahui, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan kami akan menjadi pelajar yang cemerlang, terbilang, pelajar yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun kurikulum. Seterusnya mampu melahirkan generasi pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan segala maklumat yang diberikan sepanjang program Pitch Like a Pro ini dapat memandu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang. Dan jadikanlah kami mahasiswa yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi pelajaran kami. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana syakkiyan wala mahruman wala madruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Hanafi bin Rustam atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, sebelum kita memulakan slot pertama kita iaitu Pitch Internationally, mari kita kenali siapakah penceramah yang hebat yang akan mengkongsikan ilmu bersama para hadirin sekalian. Tahukah anda, penceramah kita pada hari ini merupakan alumni Unitan dalam bidang sarjana muda kejuruteraan elektronik, kuasa yang berpengalaman dan aktif dalam keusahawanan teknologi selama 5 tahun. Beliau juga CEO KT Enterprise yang termuda ketika memasuki Selangor Accelerator Program. Pelbagai anugerah yang diperoleh oleh beliau dari 2018 sehingga kini. Antaranya ialah pada tahun 2021, beliau telah dinobatkan sebagai ikon agripreneur setelah memenangi tempat pertama dalam rancangan reality TV Agent Agrotech 2021 yang disiarkan di Viz Live, TV3 dan Didik TV. Berikan tepukan gemuruh dan dijemput Saudara Khairi Azim untuk memberikan sedikit kemanisan perjuangan bersama kita semua.
Harap maaf. Harap maaf. Majlis akan bermula sebentar lagi kerana mempunyai technical problem seketika.
Hadirin sekalian, sebelum kita memulakan slot pertama kita iaitu Pitch Internationally, mari kita kenali siapakah penceramah yang hebat yang akan mengkongsikan ilmu bersama para hadirin sekalian. Tahukah anda, penceramah kita pada hari ini merupakan alumni Unitan dalam bidang Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Kuasa yang berpengalaman dan aktif dalam keusahawanan teknologi selama 5 tahun. Beliau juga CEO KT Enterprise yang termuda ketika memasuki Selangor Accelerator Program. Pelbagai anugerah yang diperolehi oleh beliau dari 2018 sehingga kini. Antaranya ialah pada tahun 2021, beliau telah dinobatkan sebagai ikon agripreneur setelah memenangi tempat pertama dalam rancangan reality TV Agent Agritech 2021 yang disiarkan di TV9, TV3 dan di Didik TV. Berikan tepukan gemuruh dan dijemput saudara Khairi Azim untuk memberi sedikit kemanisan perjuangan bersama kita semua. Assalamualaikum. Okey, sebelum tu kita test mic. Mic okey ke? MC kita? Boleh dengar? Ke kat sini saya je yang boleh bercakap? Mungkin boleh tulis dekat ruang komen. Okey ke tak okey ke? Ada tak? Alright. Okey, kita dapat feedback daripada MC kita. Alhamdulillah okey. Sebelum tu, ilau saya... Oh, siapa yang share screen eh? Boleh bagi saya share screen tak? Saya ada edit sedikit lah. Okey, tim teknikal. Okey, minta maaf tim teknikal, bagi saya share screen eh. Okey, boleh nampak kan skrin saya? Alright, so saya akan buka sedikitlah slide dia sebelum tu. Alright, bagi saya masa sebentar, minta maaf. Okey, boleh nampak skrin saya eh. Sekejap saya buka pada full screen. Baru sedap. Okey, jom kita mulakan. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, okey tadi Tuan Pengerusi Majlis, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian, serta semua peserta. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur kita pada hari ini. Yang seperti saya maklumkan UPM dan juga unit keusahawanan UPM. Alright. Terima kasih sangat-sangat sebab jemput saya, beri saya peluang untuk saya berkongsi serba sedikit ilmu dan pengalaman saya dalam pitching. Okey, dan saya percaya lebih ramai lagi yang expert daripada saya, lebih ramai lagi yang hebat daripada saya. Saya sini untuk berkongsikan serba sedikit sahaja. Okey, tajuk kita tema kita pada hari ini, pitch like a pro. Wow, lain macam eh. Okey, lepas tu tema kita pula, pitch internationally. Lagilah. Lepas tu jemput saya. Allah, hai. Malunya nak kongsi sedikit kan. Tapi tak apa. Saya cuba sebaik mungkin untuk beri kepada anda yang terbaik. Tapi sebelum tu, izinkan saya untuk perkenalkan lebih sedikit tentang diri saya dan apa yang saya sedang lakukan sekarang. Okey, mungkin sepatutnya ada gambar dekat bawah arrow tu, tapi tak tahulah kenapa tak muncul ke. It's okay. Dekat sini saya nak beri sedikit background saya, biodata saya. Nama saya Muhammad Khairi Azim bin Kamal Arifin. Saya merupakan graduan Unit 10 dalam Electrical Power Engineering. Alhamdulillah dah grad. InsyaAllah tak lama lagi akan bergelar engineer lah. Mari kita lah sama-sama doakan. Alright. Saya CEO kepada company saya sendiri iaitu KT Enterprise sejak 2017 pada umur saya 18 tahun. Jadi mana yang masih muda-muda lagi, saya galakkan anda untuk buat company sendiri. Sebab apa? Kita ada skim satu pelajar, satu bisnes tak silap saya. Di mana SSM bagikan registration secara percuma untuk setahun. Alright. Yang kedua adalah pengalaman saya sebagai setiausaha koperasi Unitan Berhad sejak 2019 sampailah sekarang. Okey, betul.
semasa saya seorang pelajar sedang pun bergelar sebagai setiausaha kepada sebuah syarikat. Okey, jadi along the way, okay, kita belajar sama-sama dan kita cuba adapt lah dengan situasi sekarang ni. Okay. Dan apa bisnes saya buatkan sebagai startup untuk KT Enterprise, saya buat startup dan juga business training. Okay, saya buat Python and web development, saya buat 3D printing and design, dan yang terbaru adalah crypto trading dan investment. Jadi kalau anda berminat tentang investment, tentang trading, nampak dekat poster saya ni, okay, anda pergi dekat sosial media saya, terutamanya Instagram, kemudian dekat bawah tu ada link, tekan je link tu, masuk, kita akan adakan kelas tentang crypto trading dan investment, di mana sekarang ni tengah hot-hot gitu kan. Alright, lagi satu, untuk panggil saya nak highlightkan dekat sini, tak kisahlah kalau nak panggil gelaran ke macam kita punya MC tadi, tuan, encik, itu okey. Okay, tapi saya galakkan anda panggil saya Kai je, mudah sikit dan nampak sikit kat situ macam ada bond sikit kat situ. Alright, and then kalau boleh elakkan bro ataupun abang. Bro sebab apa? Sebab macam bagi saya, kalau anda rapat dengan saya okey lah kan. Tapi kalau kita baru nak kenal, anda dah panggil bro tu macam tak polite lah kan. Dan juga elakkan abang juga dalam bahasa Melayu dia, abang. Sebab apa? Mula-mula tu memang sedap kan. Abang Kai kan. Tapi lama-lama tu kan, dia buang A tu. Dia tinggal bangkai-bangkai je. Jadi tak sedap lah kat situ. Okay. Jadi kalau nak approach saya ataupun nak message saya dekat Instagram ke Facebook ke, just cakap salam Kai and then follow with your question lah kan. Okay, ni tentang startup yang saya buat pada tahun 2018. Okay, saya buat sebuah software. Masa tu Instagram tak ada lagi orang panggil Instagram Ads, Instagram Business Tools, tak ada lagi. Jadi apa yang saya buat? Saya buat Instagram Automation Marketing Tools. Pada 18 saya masuk newspaper sebagai membinakan sebuah sistem untuk Instagram, dan pada tahun 2019 saya telah pun mendapat anugerah keusahawanan lah daripada Kementerian Pelajaran Malaysia masa tu. Alright, tapi cerita sedih dia macamlah bisnes kan. Kita mesti ada up and down. Okay, bila Instagram launch dia punya sistem baru, okay, sistem saya terpaksa ditutup. Sebab apa? Kalau orang IT sini dia akan tahu ada API. So API ni Instagram dah tarik. Jadi saya pun dah tak boleh akses dan bisnes ni terpaksalah tutup. Alright, sedih tak? Sedih boy. Kan bisnes dah lama 2017 sampai 2019, 2020 kena tutup. COVID pula tu. Allah, hai. Right, tapi saya bangkit semula. Kita dalam bidang bisnes ni jangan tutup terus. Bila dah gulung tikar, jangan gulung terus. Kita mesti ada plan kita. Okay, seterusnya pada 2020. Okay, saya merupakan co-founder Thinking, iaitu Smart Home Power Management System, iaitu dalam bidang saya sendiri, engineering, dan telah terpilih top 28 daripada 200 company bukan competition university, this company, dalam Selangor Accelerator Program 2020. Okay, Selangor Accelerator Program ni ramailah yang berebut-rebut, tapi Alhamdulillah pasukan kami telah pun terpilih top 28 lah dalam tu. Alright, kemudian kita ada juga top 16 tech company untuk Gobi Super Seed Championship 2020 untuk rebut wang tunai berjumlah 5 juta ringgit Malaysia. Tapi cerita dia kalah lah dekat situ kan. Kita baru enterprise, yang lain tu dah sendan berhad dan bisnes dah juta-juta kan. Tapi tak apa, itu satu pengalaman sebenarnya di mana kita dapat duduk sebaris dengan company-company yang besar. Dan seterusnya adalah pemenang pada Islamic Digital Economy Accelerator 2020. Alright. Dan ini yang MC kita sebut tadi, pemenang kepada Ejen Agrotech Reality TV Show, merupakan sponsorship daripada Felda, MDEC, Avana, dan sekarang ni tengah hot, startup yang paling hot iaitu Aerodyne. Okay, the biggest drone company in Malaysia, in the world, drone service company in the world. Alright. So dekat situ kita cuba tukarkan pertanian yang tradisional kepada pertanian yang lebih moden, yang lebih seronok untuk galakkan anak-anak muda kita ni
masuk dalam industri pertanian, tukar fikiran mereka, mindset. Sebenarnya industri pertanian ni sangat-sangat penting untuk negara kita. Tak kisahlah pertanian ke, penternakan ke, sebab kita perlukan makanan. Alright. Dan it's a good business. Alhamdulillah saya telah menangi tempat pertama daripada 200 partisipan dan dengan sekali kan. Kita ada speaker kita hari ni. Orang-orang yang hebat juga. Okay, dan kita dapat boleh belajar juga daripada dia. Apa je competition dia masuk, mostly menang lah. 80% tu boleh cakap 80 to 90% menang. Tapi silap lah dekat sini saya ada kan. Okay, gurau je. Alright, seterusnya kita go into international. Nak tengok achievement on international. Baru kita tahu adakah layak saya untuk bercakap dekat sini ke tak. Okay, pada tahun ni saya telah mewakili Malaysia ke LKDF Hackathon. Okay, daripada 24 buah negara. Malaysia merupakan team leader untuk Canada dan juga Turki. Okay, di mana kita telah menangi tempat pertama dalam LKDF Hackathon daripada United Nations Industrial Development and Organisation. Okey, anda boleh baca lebih lanjut dekat laman web yang saya beri. Kisah je LKDF Hackathon. Alright. Kemudian yang lain-lain international, saya mewakili Malaysia untuk World Skill International Competition tahun lepas. Tahun ni juga World Skill International Asia dapat layout award. Sebab tu tadi saya cakap bisnes saya juga dalam mobile application. Alright. Dan saya juga startup mentor untuk beberapa startup lah, macam Farm on Demand. Okay, baru menang UEC. Okay, Farm on Demand daripada Malaysia, daripada Uniten lah kan. Of course lah kita as alumni Uniten kita kena bantu sedikit lah kan. UPM pun power-power juga. Diorang ada juga, tak silap saya, menang USC ni. Okay, lepas tu kita ada second startup Kecing. Okay, pemenang KL Summit, Startup Summit. Okay, this is also a big event. Okay, masa ni saya team dengan siapa nama? LinkedIn influencer yang terkenal sekarang. Siapa? Siapa? Bayu-bayu kita je. Yes, Ayu Syahira. Okay, siapa tak kenal dia, boleh pergi dekat LinkedIn, tengoklah konten-konten dia sekarang ni sangat-sangat dah famous lah. Okay, dan it's a good, bagi saya proud jugalah dapat team yang power macam tu. Alright, dan kita go through je sebab kita nak bincang banyak lagi. Okay, dah tag involvement saya di international, Gold Award Intense Smart City, Gold Award Intense Smart City Hackathon, Bronze Award International Automation Control Enhancing Innovation, yang ni mostly on engineering part lah. Okay, and then ni sebenarnya event yang pertama saya, nombor 4 tu, Finalist Asian Business Plan Competition 2018. Itu first competition international saya. Alright. So, dan lain-lain, NASA Galactic Problem Solver International Space Station dan International Franchise and Entrepreneurship Conference. Banyaklah international. This is some of it lah yang saya nak highlightkan hari ni. Okay, kalau nak tengok yang lain, insyaAllah kalau kita ada masa yang cukup, kita akan share sikit lah pengalaman. Okay, dan akhir tahun ni baru je, bulan lepas tak silap saya, Alhamdulillah daripada 900 orang partisipan untuk Monster Award, saya telah terpilih sebagai top 50. Okay, saya baru tahu tau ada Monster Award ni dan dia Asia level tau. Dan macam, okay, terima kasih juga yang mencalonkan, yang saya dapat tahu daripada UPM. Okay, saudari Hannah. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau sebab memberi peluang kepada saya untuk join aktiviti ni. Right. So, itu saja sedikit pengenalan tentang diri saya. Okay, kalau best ni kalau kita ada interaction kan. Saya tak tahu, mungkin hari ni kita tak ada, apa nak cakap, anda tonton secara live, jadi anda tak dapat nak interact dengan saya. Jadi saya kurang feel sikit lah situ. So kalau best kalau anda boleh tanya soalan ke, okay, kalau anda boleh speak up sikit ke, dapat tengok muka sikit, kita pun jadi bersemangat kan. Okay, dan saya harap anda dapat connect dengan saya. Okay, sama ada dekat LinkedIn saya ataupun dekat Instagram dan Facebook. Okay, type je Kaya Raya. Cita-cita nak jadi kaya kan? Tak bila lah kan? InsyaAllah satu hari nanti. Alright. Jadi, connect dengan saya, insyaAllah kita dapat belajar bersama-sama. Right. So, next, barulah kita akan masuk kepada tajuk kita hari ini, iaitu pitch internationally. Alright. Sekejap. Right. Oops.
Izinkan saya edit sekejap. Okay, tajuk kita pitch internationally. Sepatutnya saya kena speaking lah kan. Tajuk pun international. Dan dekat situ saya tulis 20k art of pitch. Kenapa? Kenapa 20k? Ni mahal ni. Saya nak ajar hari ni. Okay, ataupun saya nak sharing hari ni. Sebab telah terbukti setakat ni paling maksimum saya guna teknik ni telah capai 20,000. 20,000 tu boleh kata confirm dapat lah, insyaAllah. Kan? Sebab apa? Sebab macam yang saya share tadi, ada dua competition yang saya guna teknik ni. Yang pertama tadi, agent agrotech. Okay, hanya ada seorang pemenang sahaja dan harganya berjumlah 20,000. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, saya test dekat LKDF Hackathon. Yang saya masuk tadi, International LKDF Hackathon. Test juga, dapatlah 4,000 euro. Di mana bila kita convertkan kepada Malaysia, bersamaan dengan RM20,000 Malaysia. Nampak? Nak belajar tak belajar hari ni? Semangat tak semangat? Kan? Anda tiru je, insyaAllah boleh dapat. Kan? Bila dah kata 20k tu dah lepas, yang 12k tu insyaAllah dah boleh lepas kan? Mudah saja yang lain tu. Okay. Yang penting anda perlu tahu apa tu teknik dia dan macam mana kita nak pitch dekat local ataupun international. Kat sini sebab tu saya panggil art of pitch. Alright? Dan kita ada speaker-speaker kita yang akan bagi lebih lanjut, tapi saya nak fokuskan tentang international sahaja. Alright. So, sepatutnya kalau ada interaction, saya nak berkenalan lah dengan anda, tapi tak apalah, saya skip lah part ni. Okay, yang pertama untuk pitch ni, anda kena tahu masa, iaitu time constraint. Okay, saya akan combine English and Malay. Okay, since some of word that I can't translate into Malay and some of word I can't translate into English. Okay, biasalah kan. Dah bercampur-campur kan. Alright, so pertama time constraint, jangan terlalu laju. Alright, bila we are too fast, dia menunjukkan kita nak habis awal. Okay, dan dia menunjukkan kita ni nervous. Okay, dan lagi dia menunjukkan kita ni terlalu banyak material. Banyak yang kita nak highlight dekat situ sampai tak tahu mana satu yang kita nak fokuskan. Jadi that's a bad thing. Okay, bila kita pitch, kita relax saja. Dan yang kedua, pitch selalunya terlalu perlahan. Kenapa? Because ultimate goals dia untuk habiskan masa tu je. Kan? Jadi dan kat situ menunjukkan juga yang kita sebenarnya tak prepare. Maknanya kalau kita cepatkan sedikit pitch tu, kita ada masa lebih. Tapi kita nak habiskan masa tu, kita terpaksa pitch slowly. Dan akibat dia, orang takkan dengar. Orang malas nak dengar. Orang macam, taklah dia ni kan. Lagi-lagi main intonation semua tu kurang. Lagilah orang tak nak dengar. Jadi apa sebenarnya cara untuk kita pitch yang sesuai? Alright, cara dia adalah, minta maaf, yang ni pun sepatutnya kita ada aktiviti. Alright. Skip. Cara dia adalah guest speaker akan pitch secara just nice. Macam mana just nice tu? Cara paling mudah dia adalah apabila anda bercakap dengan rakan-rakan anda, anda bercakap dengan kawan-kawan anda, okay? Atau anda sedang bergosip ke? Ataupun macam saya bercakap ni. Sebenarnya ni adalah orang cakap duration yang just nice lah. Time consuming yang just nice. Jangan laju sangat supaya orang tak dapat tangkap. Ataupun jangan slow sangat supaya orang tak bosan. Alright, supaya orang bosan, sorry. Okay, macam mana kita nak manage kita punya time ni? First, bila anda pitch tu, alright, anda kena tahu masa anda beri berapa minit. Selalunya pitching ni di antara 3 ke 5 minit lah. 3 ke 5 minit. Ada orang kata ianya terlalu sekejap. Tapi bagi saya itu terlalu lama jugalah. Okay, selalunya dalam 3 minit je orang pitch. Sebab kita nak jual ni ataupun kita nak dapatkan perhatian orang ni sebenarnya sekejap je. Macam TikTok. Okay, TikTok 2-3 saat. Kalau tak best, kita dah scroll. 2-3 saat tak best, kita dah scroll. Okay. Kalau best, barulah kat situ kita ada time dekat situ untuk tengok diorang punya content. Nampak?
dekat situ. TikTok punya algoritma kan. Kita boleh tengok dekat situ. Sebab orang tak nak benda lama ni kan. Sebab itulah speak kita hari ni 1 jam je. Alright. Dan seterusnya kita akan bersama dengan speaker-speaker yang lain. Dan yang kedua, okay, have practice time. Okay, kita kena practice as much as possible. Okay, dan perkataan yang keluar daripada mulut kita seeloknya di antara 125 ke 180 word per minute. Itu pun dah cukup dah. Kalau lebih daripada tu maknanya anda laju sangat. Kalau kurang daripada tu maknanya anda terlalu perlahan. Alright. So, untuk masa juga, kita akan bagi audience kita untuk enjoy their time. Kalaulah kita buat lawak kan. Kalau benda ni secara fizikal, okay, kita akan dapat tahu bila orang gelak, bila orang sedih, dia punya reaction macam mana. Jadi, biar diorang enjoy diorang punya reaction tu dulu. Kita jangan continue terus kepada next topic. Okay, have a pause sekejap. Okay. Kemudian baru continue. Alright, dan kita juga perlu spend time reading report and engage the audience. So kalau macam saya cakap tadi, saya ada buat sedikit interaction. Okay, kalau boleh berkenalan tu saya nak berkenalan sedikit. Baru seronok kan, sebab kita ni human. Interaction is really really important. Okay, tu yang pertama, point kita yang pertama adalah time constraint. Seterusnya, seterusnya saya nak share tentang hook bila anda nak pitch secara international. Alright. So, yang pertama, selalunya orang guna adalah asking question. Alright. Yang kedua adalah surprise that audience. Kenapa kita nak hook ni? Supaya kita nak engage audience kita, bagi perhatian kat kita daripada start sampai akhir. Sebab tu kita tak boleh pitch lama-lama. Kalau training ke sharing ke tak apa lama-lama. Bila pitch ni kita nak sekejap je. Orang lain pun nak pitch juga kan. Okay. Jadi kat sini anda boleh combine kan. Contohnya yang pertama, asking question. Anda boleh tanya diorang masalah diorang ataupun masalah yang dihadapi. Okay. Ataupun experience anda untuk selesaikan masalah tersebut. Okay. Mengikut bisnes anda lah. Ataupun anda boleh untuk surprise anda boleh share some unexpected information atau some interesting information ataupun combine. Alright. Contoh saya nak bagi kat sini. Kan? Siapa tahu yang sebenarnya ikan paus ada 4 buah biji mata. 2 di hadapan, saya bagi tahu 2 di hadapan dan 2 lagi di mana? Siapa boleh teka? Cepat, saya bagi dalam 5 saat. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. So, jawapan dia, berdasarkan kajian saintis Malaysia daripada Prof Hoh, okay, 2 lagi mata ikan paus terletak di dalam perutnya. First time dengar kan? Okay, terletak di dalam perut ikan paus yang bunting. Sebab apa? Anak dia lah. Tapi nampak tak? First tu kita dah hook kita punya audience. Betul ke ni ikan paus ada 4 mata? Tak pernah dengar pun. Jadi dekat situ kita dah timbulkan curiosity dekat diorang. Jadi diorang nak tak nak, diorang akan, this is a new information. Alright. Nak tak nak, diorang akan dengar juga. And then kita bagilah jawapan dia. Janganlah jawapan macam tadi. Tadi tu just example saja kan. Prof Hoh tu pun speaker kita. Right? So jadi buatlah macam tu. See, this is the easiest thing untuk kita pitch lah guna teknik hook. Tapi untuk advance, alright, since kita tak ada masa banyak, saya akan share as fast as possible. Anda boleh guna metafor ataupun suruh diorang imagine, alright? Ataupun okay, saya bagi contoh lah metafor ni. Kadang-kadang ada yang tak faham macam nak guna metafor. Okay, mengikut pengalaman saya, masa saya pitch dekat Selangor Accelerator Program tu, okay, ada satu team yang guna metafor method ni. Okay, nama team tu boleh search startup dia, nama dia Pomen. Right, anda takkan jumpalah pitch dia. Pitch dia macam kira macam confidential. Tapi saya akan bagikan contoh lah.
Okey, apa yang dia buat adalah dia cuba selesaikan masalah kereta rosak, kan. Jadi dia guna metafor atau imagination ni, permulaan dia sebagai contoh, dia akan sediakan satu slide di mana background dia waktu tengah malam, alright. Lepas tu ada bulan mengambang, boleh bayang tak? Boleh bayang tak? Alright, kemudian ada jalan, anda drive kereta sorang-sorang. Alright, boleh bayang dia punya ni, dia punya situation. Kemudian dia start bercerita. Okay. Bayangkan anda di tengah malam, saya tak power lah, saya cuba sampaikan je lah cara dia. Sebayangkan anda waktu tengah malam, alright, jalan-jalan, sedang drive malam-malam, malam yang sunyi, tiba-tiba kereta anda rosak di sebelah kubur. Alright, cara penyampaian dia tu, main emotion, main intonation, secara tak langsung dewan tu tiba-tiba jadi macam yalah, bila kita dah suruh audience kita gambarkan perkara macam tu, diorang akan boleh gambarkan, diorang akan rasa takut, okay, akan rasa nervous dan sebagainya lah. Yang ni adalah teknik metafor, guna imagination audience ataupun judge kita untuk tarik, untuk hookkan mereka untuk dengar apa yang kita cuba sampaikan, kan. Orang tanya-tanya apa yang dia buat ni sampai tengah-tengah malam ni ada metafor atau bayangan drive kereta sorang-sorang, kan. Orang nak dengar, orang nak tahu apa solution dan apa problem yang dia cuba sampaikan. Okay, yang kedua adalah action method. Okay, reenact the problem or situation faced by the user. Okay, sama juga pengalaman, banyak saya belajar dalam SAP. Yang ni menarik lah bagi saya. Saya tak sampai lagi tahap ni. Okay, di mana one of the presenter, okay, masuk je, dia pegang phone, dekat atas pentas tu, dia campak terus phone dia. Berkecai lah tu. Berkecai. Orang yang tak bagi perhatian, tiba-tiba dah macam pandangan. Apa hal mamat ni tiba-tiba naik pentas, campak phone, kan. Jadi dekat situ pun dah nampak orang secara tak langsung bagi perhatian ke anda. Bagi interaction. Anda pun dapat pancing lah orang cakap. Pancing audience kita. Tu paling penting. Kita kena faham audience kita untuk kita pancing dia sampai stay seelok-eloknya sampai habis dalam masa 3 minit saja. 3 ke 5 minit. Alright. Kemudian bila dah baling phone tu, orang dah tercengang, barulah dia start dengan pitching dia. Kenapa dia baling phone? Why and that. Alright. So anda boleh juga guna gaya tu. Okay, seterusnya gaya tell a story. Okay, yang ni yang saya gunakan, nanti saya akan tunjukkan sedikit video macam mana nak guna untuk tell a story ni. Basically saya guna dalam agent agrotech. Alright. Dan yang kedua, state the problem in star term. Okay, maknanya terus direct kepada problem. Okay, yang ni saya guna dalam LKDF Hackathon, International Hackathon. Okay, untuk kita pitch. Saya akan tunjukkan juga nanti. Right, no worries. Okay, yang seterusnya adalah energy. Okay, yang ni saya rasa speakers after this akan bagi lebih lanjut. So, yang basic dia adalah hand gesture, body movement. Okay, kalau boleh bergerak, okay, gerak dalam 3 point. Okay, dekat stage tu kita dah tahu dah mana point yang kita nak gerak. Okay, jangan gerak banyak-banyak sangat. 3 point je kalau nak bergerak dari satu tempat. Kemudian patah balik. Alright, itu saja. Kemudian dan intonation, main dengan volume anda, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah, kadang-kadang laju dan kadang-kadang perlahan. Okay, lepas ni saya rasa speaker kita pun hebat. Lepas ni boleh bagi more on this. Okay, bagi saya yang ni is a common thing. Alright, so saya percaya untuk anda yang biasa dalam dunia startup, dah biasa dengan video ni lah. Best startup pitch. Alright, sebelum tu saya nak tanya MC kita, boleh dekat sini kita boleh dengar audio ke kalau saya start ada dengar ke? Ada dengar audio? Okay, nampaknya tak ada. Alright, macam mana saya nak share? Ke sini ada butang sharing audio? Sekejap saya cari. Hotkey. Sekejap ya.
Oh, tak perasan saya cakap seorang-seorang tadi kan. Mic mute pula. Alright, cuba kita test sekarang. And all of life celebrations. I mean, I got little Susie's graduation. Boleh dengar kan? I got Alright. Ted's birthday party. And of course, football season is coming back. I want to plan a tailgating party for that. I wish there was one easy solution for me to order all my party supplies, just as easy as booking an Airbnb. Wait, there is. Party on Demand is your one-stop mobile party supply shop, delivering the party to you in 1 hour or less. We deliver the 3 essential ingredients you need to wow your guests and have an incredible, memorable party. We deliver food, talent, and decorations right to your door. Bam! We make it happen easily with our partnerships from Uber Eats, Grubhub, and Postmates, delivering that tantalizing food that's yummy, yummy in your tummy. In addition to that, our friends over at Amazon Prime are hooking it up with our great, crazy curated party box that's delivered to your door. Plus, we have hooked up over 1,500 incredible talents of dancers, acrobatics, and even your own personal chef from Benihana, Katachi. That's It all starts with the box. Party on Demand has already partnered with over 35 of the world's largest companies and brands that's going to give you the cool thing. Think of Pinterest meets Etsy, delivered in your box and all exclusive right to your door. Oh man, it's going down. Our app is simple and easy to use. And in less than 5 clicks from your phone, your party is on. With over $251 billion in the licensing and rental industry, we know we're going to disrupt this marketplace because over 800,000 people celebrate their birthday in the U.S. alone every single day, not including over 500,000 people that just have a great social and celebration as well. With that, Party on Demand situates ourselves between the sweet spot of affordability and convenience. Now, our revenue model was simple. Nowhere, and I mean nowhere, can you find food, talent, and decor delivered to your door same day for the incredible price. Wait for it, $299. Ow! Make it want to shake something. We're asking for $1.5 million in exchange for 15% equity. This will give us a 15-month runway and yield approximately about $7.5 million. Party on Demand was inspired by my father, who passed away from cancer. But before he did, he said, son, celebrate life more often. Whether that's your job promotion or getting an A on a test or even crossing the street, celebrate life every single day. Now you don't have to stress no more or wonder how to put on a really cool party and impress your friends. We can do it for you. I'm Big Willie G, the CEO of Party on Demand, and we're helping you, and your best friend sitting next to you to party on. So call us, and I'll see you at the party. Woo, woo, woo. Okay, itu adalah contoh. Okay, anda boleh pergi dekat YouTube, search Party on Demand Pitching, alright. Dan sebenarnya saya baru perasan dekat StreamYard ni sebab saya first time guna, rupanya ada ruang komen. I see. Okay, yang sebelum ni saya tengok private chat je. Okay, jadi kalau ada apa-apa soalan, anda boleh tulis je dekat ruang komen. InsyaAllah saya bacalah nanti. Okay. Highlight je dekat ruang komen tu. Alright. Saya baru nampak sekarang ni. Okay. So, ni ruang komen dari YouTube. Alright. Okay, jadi yang ni adalah contoh video kita untuk pitching. Okay, tapi pitch ni, tak kisahlah pitching anda sehebat mana pun. Okay, paling penting sebenarnya adalah bisnes tersendiri. Ataupun pitch deck. Nak tengok pitch deck, kejap lagi kita tengok. Kita habiskan pitching dulu. Okay. So, next. Okay, so attire ethic. So, untuk pitch ni, kita boleh tengok kebanyakannya untuk pitch international, orang akan pakai 3 gaya. Yang pertama adalah formal. Yang kedua adalah smart casual. Yang ketiga adalah company punya t-shirt lah. Macam tadi kita tengok dia pakai company punya t-shirt. Jadi warna apa yang sesuai, saya galakkan warna yang gelap. Warna hitam ke, warna maroon ke. Alright, ambil warna yang gelap sikit. Supaya bagi orang kata macam casual jugalah kan. Formal jugalah. Okay, jangan pakai yang tak appropriate attire lah kan. Alright.
So, sekejap. Kita dah settle bab attire. Okay, next adalah audience analysis. Yang ni yang kita orang selalu miss out. Sebenarnya ni sangatlah penting kan tentang audience analysis ni. Sekejap, saya stop. Sekejap, mana butang? Share, alright, share screen. Share screen. Contact. Sekejap maafkan saya. Alright, kita dah kembali. Nampak skrin saya tak? Okay. Okay, next adalah audience analysis. Okay. Bila kita nak present tu, kita kena faham dulu siapa judge kita, siapa audience kita supaya ianya selari dan orang boleh dapat tangkap. Okay, dengan apa yang kita cuba sampaikan. Jadi dekat sini ada beberapa yang saya senaraikan, contohnya interest. Okay, apa audience kita punya interest, apa judge kita punya interest. Sebab apa? Kalau diorang tak ada interest, diorang tak akan dengar. Sebab tu judge ni kadang-kadang ada banyak. Orang yang bahagian tech, orang yang bahagian business, orang yang bahagian accounting. Okay, supaya bila kita pitch, kita akan pitch semuanya. Semuanya iaitu pitch deck kita tergandung juga business, okay, account, okay, kita punya USP, unique selling point dan sebagainya lah. Dekat situ kalau ada orang minat yang sama, let's say anda cakap tentang tech, saya pun minat saya tentang tech, dekat situ kita dapat hook kita punya audience dan juga kita punya judges. Okay, yang kedua adalah level of understanding. Okay, apa maksud level of understanding ni? Untuk mostly orang teknikal lah. Orang teknikal ni kadang-kadang dia akan bagi terms-terms yang macam engineer lah, reactance lah, okay, resistance tu biasa, reactance, impedance, okay, dan sebagai-bagai terms lah untuk terangkan dia punya pasal bisnes tu. Sebenarnya tak perlu pun and that thing, on technical part. Just bagi tahu general apa tu reactance contohnya. Apa itu contoh generator kan, turbine tu guna untuk apa dan sebagainya. Tak perlu pun tinggi-tinggi sangat anda punya terms tu. Alright? Sebab semua orang nak cuba faham bisnes anda ni. Kan? Terutamanya dalam bidang technopreneurship. Macam saya juga fokus on bidang technopreneurship. Bulan lepas baru habiskan session saya, iaitu kelas training saya 2 hari dengan U10 tentang technopreneurship. Okay, kalau dekat sini anda yang ada background technical, okay, kita galakkan anda masuk kepada bidang technopreneurship lah. Kan, sebab masa depan dia cerah lah bagi saya, banyak lagi. Sekarang Malaysia pun cuba fokus on teknologi punya business, right? So next adalah attitude. Alright, kita kena kalau naik stage, kalau ada stage, polite. Okay, kalau kita online tu macam tadi bagi salam ke, introduce ourselves sedikit ke kan. So be polite to others, okay, sebab bukan kita yang paling pandai kat situ, ada orang lebih yang pandai daripada kita. Okay, yang keempat adalah belief. Apa maksud belief ni? Maknanya bila kita ceritakan sesuatu tu, let's say dalam masa 2 tahun company kita dapat reach 2 million in sales. Okay, macam mana orang nak percaya dengan kita? Macam mana orang nak percayakan bisnes kita? Dia akan tengok siapa diri kita. Sebab tu yang picture tu penting, yang orang dalam bisnes tu pun penting. Your team is really really important. Sebab orang nak tengok, betul ke budak ni boleh percaya ke? Muka macam tak boleh belajar kan? Bisnes nak 2 juta. Tapi Alhamdulillah ramai remaja-remaja kita sekarang ni telah pun orang cakap good at business lah. So it is a really good things and good news to hear. Ramai di antara kita macam anda sekarang yang ada ni, okay, anda sekarang yang ada ni berminat tentang bisnes is really good thing. Right, seterusnya language. Untuk pitch internationally,
Siapa rasa, okay, tulis kat ruang komen, siapa rasa anda perlu ada English yang power ataupun English yang advanced level? Okay, ada? Siapa rasa? Boleh tulis kat ruang komen kita. Kan? Sebenarnya anda perlu ada basic English je pun dah cukup. Kita punya negara ni, education kita ni untuk English bagi saya sangatlah bagus. Alright, sebab based on my experience, okay, travel ke negara orang, contohlah Jepun. Even rakyat dia, kita nak cuba cakap bahasa Inggeris pun, even orang yang jaga kaunter tu pun tak faham tau. Tak faham, bukan English yang susah-susah pun, ni basic English je. Yang faham yes no je lah kan. Tapi menyusahkan kita untuk communicate. Jadi language ni bila kita go into international, kita kena faham, macam saya cakap tadi, faham audience kita macam mana, level mereka macam mana, level English dia orang macam mana, level technical dia orang macam mana, background dia macam mana. Lagi banyak details kita tahu, lebih mudah untuk kita deliver kita punya pitch ni. Nak laju ke, nak perlahan ke, okay, nak highlight part mana, tu semua penting. Macam yang tadi yang saya tunjuk tadi, video pitch tadi tu, itu bagi saya pitch dia laju. Tapi benda tu okey. Sebab apa? Dia pitch dekat orang lokal dia. Okay, yang di mana semua ada strong English lah. Kan? So tak perlu dia nak go one by one. Okay, dia boleh just go through sampai habis. Right. Tapi untuk kita as a Malaysia yang mungkin di antara anda kurang bahasa Inggeris, saya pun tak ada cakap saya power sangat. Okay, saya pun in average level. Okay, cuba deliver as simple as possible. Alright, kita akan tengok contoh dia lepas ni. Okay, seterusnya on topic. Topik pun sama juga lebih kurang macam interest tadi. Topik dia dengan judge tu, kalau kita dapat tahu background setiap judge tu, macam dalam agent agrotech, alright, saya tahu some of the judge more on technical, some of the judge more on business. Jadi kita fokuskan technical dan business saja. Yang lain tu kita boleh go through saja. So lagi baik kalau kita dapat faham siapa judge, terutama judge lah. Sebab apa anda nak pitch ni? Sebab anda nak duit, okay, nak menang. Alright, dalam business anda nak investor. Alright, supaya anda orang percaya dekat anda tu. Kan? Tak ada matlamat lain lah. Dan juga supaya orang dapat apa yang kita cuba sampaikan. Alright, tak perlu pun nak guna hyperbolic words lah. Okay, grammar susah-susah lah. Tak perlu. Just simple and smooth. Alright. Dan yang ketujuh adalah technical. Alright, technical thing ni, kalau ada orang technical saja baru cakap pasal technical, ataupun kalau ada orang tanya pasal technical saja, baru anda ada pitch deck tentang technical. Betul, dalam pitch deck saya pun ada sedikit technical, kejap lagi kita tengok. Dan technical ni saya tukarkan kepada benda yang paling mudah untuk anda fahami, benda paling mudah untuk judge saya tangkap. Right. So, macam mana nak guna simple language? Kadang-kadang di antara kita ni kurang yakin. Tak boleh lah, English saya teruk sangat lah. Tak. Kita Malaysia dah cukup power dah. Dah cukup power. Alright. Anda tak perlu jadi berbuta belitkan lidah, tak perlu. Anda boleh cuba macam ni je. Tengok video ni is really simple. Hello. Yes, sir. Excuse me. Actually, my English is not good. Okay. But you know Tom and Jerry? Yes, the cartoon. Yeah. Jerry is here in my room. I'm sorry? Jerry is here in my room. You have a mouse in the room. Yeah. Please come here, and when you come here, bring Tom with you. But we don't have Tom in the hotel. Okay, come please. Okay, thank you. Thank you. Nampak tak? Simple tak? Orang tu faham tak? Orang tu faham. Dia tak tahu rat, dia tak tahu cat. Tapi dia sampaikan dengan benda yang paling common, iaitu orang faham. Okey, dapat cangkap. Okey, Jerry tahu apa itu Jerry, Tom tahu apa itu Tom. Jadi kalau boleh sampaikan semudah itu. Kan? Tak adalah macam ni kan, tapi be on lebih baik tu lagi baguslah.
Tapi saya nak tunjuk kat sini, yakin dengan diri anda walaupun English anda basic-basic saja. Alright. Sebenarnya okey, orang dapat faham. Orang dapat faham sebenarnya. Yang paling penting tu, adakah orang dapat tangkap apa yang anda cuba sampaikan. Dah dapat tu, then okey lah. Grammar semua tu boleh letak tepi dulu. Okay, jangan fokus on that thing. Focus on your delivery and focus on your pitch first. Okay, kalau tak yakin, cuba pitch dekat orang lain bahasa Inggeris dulu. Tanya, faham tak? Kalau tak faham tu, tukarlah. Kan? Mudah je, jangan susahkan, jangan rasa down, jangan rasa tak yakinkan diri. Sebab first pitch saya untuk Asian tu, Inggeris memang berterabur. Inggeris berterabur dengan masa tu tak ada siapa nak ajarnya. Duduk atas pentas, kaku macam kayu. Alright, tak ada intonation, tak ada movement. Okay, boleh bayangkan. Biasalah kita first time kan. Tapi apa-apa pun, anda kena cuba. Anda kena cuba walaupun orang nak kata apa pun, hentam je dulu. Sebab kita akan belajar through mistake. Okay, kalau saya tak pitch yang first tu, saya tak akan belajar apa salah dia dekat mana. Bila tengok video tu balik kan, cringe. Ya Allah, cringe yang amat lah. Kan? Tengok pun asal kita terfikir lah, kenapa kita berdiri kat situ je lah? Kenapa kita punya language macam ni? Kenapa kita punya body tak bergerak ke? Orang lain punya pitch interesting. Jadi kat situ kita dah tahu mistake kita ubah. Sebab sekarang ni apa yang saya bagi adalah teori. Bila teori, anda tak praktis, tak ada guna lah. Tak ada guna. So pergi luar sana, pergi join competition apa-apa. Boleh tanya Hoh ke, macam-macam competition dia ada. Cakap dekat dia, nak join competition, nanti dia bagi lah list-list tu kan. Ya, ataupun join club dia orang ke, club coding tak salah saya. More on technical juga, programming, hackathon dan something, diorang ada juga. Tapi masuk dekat situ, kalau anda tak ada technical background, cari team anda fokus on pitching. Belajar pitching. Bukanlah maknanya kita pitch hari ni nak business for power. Kita nak belajar je. Kan? Fokus on untuk belajar je dulu. Of course, first time, second time, memang out lah. Confirm. Kecuali kalau ada background macam speaker kita yang kedua ni, dalam debate, dalam bahas dan sebagainya. Itu lain cerita lah. Tapi saya pun as a first time baru nak keluarkan diri. Okay, sebelum ni daripada introvert, okay, sekarang ni bergerak kepada extrovert dan cuba explore sendiri. It's okay sebenarnya, jangan takut. Go saja. Kan, level national ke international ke tibai dulu. Okay, salah tak salah tu lain cerita. Yang penting kita cuba. Right? Okay, next. Ni adalah contoh-contoh video. Anda boleh search sendiri SAP 2020, 2021, 2019. Alright, 2019 dah saya ni. 2020 tak ada. So, tak tahu ada orang tak releasekan ke apa. 2020 saya pitch. Ni 2019. Okay, lepas tu ada Agent Agrotech dan juga LKDF. Alright, kita sampai 11 suku je. Kita ada 3 minit. Okay, nice lah timing kita. Yang ni kita tengok sedikit macam mana saya pitch. Okay. Yang ni LKDF hackathon. Are you ready to start? Okay, 3, 2, 1. Hi and good afternoon everyone. We are from Easy Eat, providing smart automated aquaculture food production system. We are from Team 2, where Erica as the CEO, I am Khairi as the CTO, and Mr. Osman as our company advisor. Did you know, based on Food and Agriculture Organization of United Nations, there are 5 billion hectares and about 70% of fresh water in each country is used for agriculture sector. But 9% or 690 million people of the world are still starving due to high cost of food transportation. In addition, traditional farming also use a lot of chemicals such as fertilizer and pesticide for their vegetables. So we bring to you our solution that produce 100% organic vegetables with less water that requires small space for more production that can reduce the high cost. This is our innovation where we are using recycled material. Okay, ni adalah dan seterusnya akan on technical thing lah. Okay, sebab ni hackathon.
So dia bukan business competition. So dia hackathon melibatkan teknikal. Tapi tengok apa teknik yang saya guna tadi, direct to the point, ke problem terus. Problem lepas tu solution. Alright, so yang ni format ni diorang bagi. Tapi kalau saya akan buat pitch deck, story, okay, lepas tu problem, baru solution. Tapi pitch deck ni pada team tu akhir sekali, seeloknya lah kan. Tapi dah diorang bagi format, kita follow je lah macam tu. Okay, yang paling penting dekat sini bukan pitch anda, tapi pitch deck anda. Pitch deck anda, tentang bisnes anda tu sendiri. Sebab at the end, kita dalam bisnes, cara untuk pasarkan kita punya produk, dia nak tahu apa plan kita dan sebagainya. Jadi tak kisahlah pitch anda power mana pun, anda tak belajar pitch deck, anda tak tahu apa itu BMC, akan terciduk lah. So kalau after this UPM nak buat kelas pitch deck dia, dah tahulah siapa nak jemput kan, kalau ada rezeki kan. Okay. So ini tentang sedikit tentang hackathon. Anda boleh tengok sendiri, search LKDF Hackathon 2021. Alright, dan yang kedua adalah Agent Agrotech. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi para juri sekalian. Saya Khairi Azim bin Arifin aka Agent Kai hari ini akan membawa business plan saya. Pengenalan sedikit tentang latar belakang saya merupakan pelajar kejuruteraan elektrik, namun begitu saya minat dalam bidang pertanian. Mari saya cerita satu cerita yang menarik. Masa program ni mula-mula dulu, ada satu macam perbincangan. Kemudian dalam perbincangan tu, ada seorang wanita yang menarik hati saya. Nampak? Itu hook. Ada seorang wanita yang menarik hati saya. Siapa? Kan? Yang sebelah ni adalah, sebelah kanan ni CEO Aerodyne. Okay, sebelah kiri ni CEO Felda at that time. Kita siapa tak nervous kan bercakap depan CEO, dan ada lagi CEO Avana dan juga daripada MDEC. Semua orang besar-besar lah kat situ. Kita pun nervous. Kan? Tak nervous tu tipu lah. Alright. So baca tu lah cara dia. Anda juga boleh tengok dalam Agent Agrotech episod ke-13. Alright, siapa yang pernah tengok tu bagus lah. Siapa nak tangan lepas ni boleh Roger. Alright. Okay, kita gurau-gurau je. Okay, dah 11:17. Saya nak bagi floor dekat speaker lain pula lah kan. Okay, anda boleh tengok SAP 2020. Yang ni lagi power lah. Diorang rebut keran ratus-ratus ribunya. Okay. Dan cara overcome nervousness, saya tak tunjuk lah video saya ni. Ni betul ni betul. Anda kena breathe slowly bila nervous. Okay, buat jumping jack ke, gelak ke, buat mouth practice. Okay, video ni mouth practice. Masa tu Agent Z kot tangkap. Sebab time tu saya dah melompat-lompat. Orang curious kan, asal Kai ni melompat-lompat kan. Lepas tu buat benda pelik-pelik kan. Tu sebenarnya untuk reducekan kita punya nervous kita. Ya Allah. Alright, dan gunalah cara ni. Sebenarnya memang saya buat pun. Sebelum pitch ni pun saya buat. Kan? Siapa tak nervous kan nak cakap depan orang power-power kan. Alright. Kita akan test bagaimana untuk fluent berkata-kata. Pasti kena exercise breathing. Gunalah exercise ni. Malu pula saya nak tunjuk kan. Alright. So jika itu saja daripada saya. Jika anda ada apa-apa soalan, boleh je PM saya dekat Instagram saya, Kaya Raya. Pergi dekat LinkedIn saya. Ataupun siapa nak belajar tentang kripto secara percuma, okay, buat masa ni saya ajar secara percuma, lepas ni kita memang cas lah kot, okay, boleh pergi je dekat Instagram saya, okay, Kaya Raya ni, okay, lepas tu tekan je link, masuk ke channel Telegram, Crypto Kai, alright, dan kita belajar sama-sama, okay, tak sempat nak Q&A lah, minta maaf lah, okay, apa-apa just contact je saya through my social media. Okey, itu saja daripada saya. Jika ada salah silap, saya mohon maaf. Okey, terkasar bahasa, bergurau-gurau sikit kan. Minta maaf lah. Dan jaga diri musim-musim hujan ni, takut banjir pula kan. Alright, dan have a good day you all. Alright, Assalamualaikum. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada saudara Khairi Azim atas segala penerangan dan pengetahuan baru yang dikongsikan bersama kita sebentar tadi. Marilah kita mengambil gambar bersama penceramah kita pada
pada pagi hari ini kerana sebagai cadangan penceramah sebagai cadangan. Okey. Ambil gambar. Dah ke? Ada kiraan tak? 3, 2, 1 ke? 1, 2, 3. Baru boleh prepare handsome sikit kan? Alright, thank you. Okay, thank you. Penceramah digunakan untuk okay. Terima kasih diucapkan kepada penceramah. Okay. Majlis akan berhenti seketika untuk memberi peluang kepada semua penceramah dan penonton untuk berehat. Kita akan berehat sehingga jam 11.25 pagi.
Kembali kita dalam slot yang kedua iaitu Art of Speaking. Diharapkan para hadirin dalam keadaan selesa dan masih mampu untuk memberikan tumpuan seterusnya. Kerana kita akan menjemput penceramah yang cantik jelita dari Ijazah Sarjana Muda Psikologi dengan kepujian di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tahukah anda, beliau bukan sahaja hebat berpidato, berdebat dan MC dan juga aktif menjadi moderator, malah ketika di sekolah rendah dan menengah, beliau gemar mendengar muzik dan mengambil bahagian memasuki koir di peringkat negeri dan kebangsaan. Selain itu, beliau juga gemar memainkan alunan piano dan mendapat banyak anugerah pada tahun 2017 hingga 2019. Beliau juga pernah mengambil bahagian dalam moderator bagi program peringkat antarabangsa yang mempunyai panel dari Singapura, Thailand, Indonesia, Amerika Syarikat, Iran, Pakistan, Filipina dan Vietnam mengenai hak asasi manusia dan konteks kepimpinan. Dijemput saudari Dusha Nanthakumar untuk memberi ilmu yang bermanfaat kepada para hadirin pada pagi ini. Okey, baik. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengurusi majlis. Pertama sekali, saya rasa sungguh gembira pada hari ini kerana dapat berkongsi skrin dengan pihak UPM. Terima kasih saya ucapkan kepada mereka, Universiti Putra Malaysia, Kelab Keusahawanan Uni Putra, UEC, dan pengarah program Cik Adlina binti Jamaluddin, pasukan program mereka yang cukup berdedikasi lah, serta hadirin sekalian. Jadi saya juga ingin memberikan penghargaan khas kepada dua orang pencara yang saya percaya telah banyak memberi sumbangan juga ke dalam program ini, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ms Hariza binti Ali alias Hamid, Pengarah Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan CEM, serta Puan Mazlina binti Ismail selaku penasihat Kelab Keusahawanan Uni Putra UEC, saudara Wan Amirul Hakimi bin Wan Adnan selaku AJK Perhubungan program kita, saudari Samiha selaku pengerusi majlis dan juga saudari Sunita yang merupakan saya rasa floor manager yang cukup pantaslah beraksi, dan tanya juga kepada panel-panel kita, Encik Khairi Azim, dan kita juga akan melihat Encik Hoh Jia selepas ini. Jadi nama saya Dusha Nanthakumar dan saya merupakan seorang graduan psikologi dengan kepujian dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak. Dan pada hari ini saya akan berbicara mengenai the art of speaking. Dan slot ini saya rasa akan lebih santai dan bukanlah formal semata-mata dan akan dikendalikan dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Kerana slide saya kesemuanya adalah dalam bahasa Inggeris dan sesuailah dengan tajuk kita, ia akan dijalankan dalam bahasa Inggeris lah. Tetapi andai kata kita memerlukan perbincangan ataupun mana-mana translation dari segi bahasa Malaysia, saya akan berbicara dalam bahasa Malaysia. Jadi secara gambaran penuh, art of speaking adalah apabila seseorang berbicara dan ia bukanlah sesuatu yang boleh dibuat-buat ya. Art of speaking adalah apabila kita berbicara dari hati ke hati. Jujur saya cakap, dari hati ke hati. Kerana apabila kita tidak dapat berbicara dari hati ke hati, kita tidak dapat menyentuh hati para hadirin, kita tidak dapat memberi message kita sepenuhnya. Dan sepanjang proses, sepanjang slot kita, the art of speaking, dalam Pitch Like a Pro, kita akan mempunyai beberapa segmen. Okay, yang pertama adalah dari segi bagaimana kita ingin berbicara, dari segi isi, satu. Dari segi intonasi, yang ketiga ekspresi muka, dan yang keempat gesture, okay, bahasa badan. Dan saya juga akan berbicara mengenai bagaimana kita boleh tap emotion, bagaimana kita boleh fahamkan hadirin kita, audience kita sebelum kita berbicara. Dan mengenai saya, seperti yang telah diberitahu oleh pengerusi majlis tadi, pengalaman saya dari segi debat, pengucapan awam, moderating dan juga MC, menjadi pengacara majlis akan saya masukkan dan saya kongsikan sepanjang slot ini melalui slide-slide yang telah dibuat. Okay?
Tapi sebelum berkongsi slide, saya ni jenis yang saya ingin memberitahu juga, saya jenis yang terus pergi straight to point. Jadi saya akan memberitahu satu struktur pengucapan kita pada hari ini, struktur slot kita. Selepas itu slide akan ditujukan. Selepas slide, kalau ada apa-apa soalan daripada hadirin, kita akan melihat pada comment section dan kita akan teruskan. Ya, boleh ya? Okey, jadi sekarang saya akan memulakan slot saya dalam bahasa Inggeris dan saya juga akan mencampur dalam bahasa Malaysia juga. Hello everyone, my name is Dusha Nanthakumar and today the slot will be on the art of speaking. And when we talk about art of speaking, the program we have today is Pitch Like a Pro. So under Pitch Like a Pro, we have a few types of segments that we would have to know. So I would like to go to the second slide first. Not this one. I would like to request the technical team to the second slide, which has the organizational chart. Next slide, please. Yes. Okay, thank you so much. Okay, so this is the main idea of what we are going to look through today. Okay, first we have the art of speaking. Art of speaking here, what do I mean is that when you start speaking, how do we take the crowd? Selepas kita berbicara, bagaimana orang boleh pandang kita, wah, saya terpegun, saya terharu. Macam tu. We want to give that feeling to people. That is the art of speaking. So I graduated as a psychology student. So today I would focus on the audience psychology as well. After that, we'll go through the content. When we speak to people, I'll start with content first, yeah? When we speak to people, the content is very important because that is the main idea of speaking. The main objective of speaking that day is to deliver a message. So that is where the content comes. Isi adalah untuk kita menterjemahkan atau memberitahu sesuatu kepada hadirin. Jadi itu adalah objektif pertama, iaitu content, isi. So first we will go to linguistic intelligence. When we want to deliver the content, we need to tell or we need to show the linguistic intelligence that we have within us. Linguistic intelligence means that it is a type of intelligence where you start speaking verbally. When we use language and we are able to pronounce it properly, pronounce it correctly, linguistically, and that is the intelligence. So this is something that was brought by Howard Gardner, 1983, under the multiple intelligence theory, or in Malay we'll call it teori kecerdasan pelbagai. So under this multiple intelligence theory, the fluency is very important. When we are already speaking on the stage, when we want to say something, it has to be fluent. Because when we stop, it will give a stop, it'll give a pause on the people who are listening to us as well. Contohnya, I'll give an example. Kalau kita berbicara dan kita berhenti sejenak, para hadirin pun akan terasa macam saya tak dapat feel lah. I cannot feel what she's saying because it's disturbing the whole process. It's disturbing the flow. So the fluency is important in the sense that it is a same tone. I'm not actually pressuring or saying that we have to speak fast. No, there is a certain speed that we have to speak. But at instance that we can't catch up, okay, we can't go with the flow, speak slowly as long as there is no pause in between. Because if you stop a little by a little, it is going to affect the understanding and the digestion from the aspect of the audience. Because they would have to listen to a word, then pause. Listen, then pause. Listen, then pause. So when that happens, it is going to be not a smooth flow on what they're hearing. So that is first, content. How are we going to take the content? It's through linguistic intelligence. And what does linguistic intelligence do is that it creates the fluency. It makes very sure that when we are talking, it's fluent throughout the way. And when we speak fluently, make sure that we have time to think about what we're going to talk next. Okay, like when I'm talking about content now. As I speak, I'm roughly thinking about how am I going to approach about audience psychology, which is the next section. As I'm talking about linguistic intelligence example, I'll be thinking about how am I going to link this to the bottom box, the green box, the fluency.
So end of the day, there needs to be a flow in your thinking. When we think, okay, this is my content, first we have the yellow box, and then it goes to the blue box, which is in the slide now, the blue box. Then there is the green box. So when you have a particular organizational chart or particular understanding within yourselves, it is very easy for people to understand, because at the first place, we have understood what we are going to say. That's why in a Stephen R. Covey book, there is one book published on the 2012, Stephen R. Covey's book, he said, begin with the end in mind. So there is a structure that when you start talking, we roughly know where are we going to end. So it just keeps the structure here and here all together. Okay, that is the first part, content. Yeah. So summarizing the first part, content adalah isi kandungan. Untuk kita mengasah isi kandungan kita, untuk kita menjadikan isi kandungan kita sangat komprehensif, sangat padat, kita memerlukan kecerdasan linguistik yang baik. Jadi kecerdasan linguistik ini akan membolehkan kita menjadi fasih dalam sesuatu bahasa, dan kefasihan ini bukanlah dari segi fasih dalam satu bahasa saja. Kalau bahasa Inggeris saja. Sebolehnya kalau kita fasih dalam beberapa bahasa, ia akan mengasyikkan lagi para hadirin yang mendengar. Wah, seronoknya saya mendengar kedua-dua bahasa dituturkan dengan sangat fasih, dengan sangat secara sangat tenang. Dan apabila mereka mendengar, ia akan sebenarnya memberi impak kepada para hadirin untuk mendengar dan berada dalam satu slot itu dengan lebih lama. Okay, summary in PM. Okay, now we are going to audience psychology. So as said before, the art of speaking, we have first the content, and second, the audience psychology. So when we talk about audience psychology, it's about when we are talking to someone. And that person is going to listen to us, and it's important for us to understand who is that person. Okay, when we want to understand who is that person, we use elements of psychology along the way. So now, psychology per definition is the scientific study of mind and behavior. But let's put that aside. We don't want to get too technical. I want to make this session as simple as possible. That's why I've made this diagram, and special thanks to AGK team as well. They have made a lot of aidings throughout the way. So this diagram is to show in a very simple way, what is the art of speaking about. And when anyone wants to go out and speak on the stage, I want this particular sharing to be helpful to them. Not completely changing the identity, but so that the audience today can take an idea of this and they'll be able to use it later. Okay, so the second one will be the audience psychology. So when we understand the audience, we need to know how we can maneuver ourselves in order to tap them, in order to get to know them, in order to get connected to them. So this is the main intention of understanding the audience psychology. So first is what we call intonation, intonasi. Okay, intonation is a very technical thing, but when it's used properly, it becomes very easy to connect the audience. Why do I say that? I'll give an example. Okay, the audience here can either close your eyes to listen to this or just hear. Okay, when I say I'm happy, there are so many types of intonations that we can put. I'll say number one, yay, I'm happy. That's one. Yay, I'm happy. Next one, yay, I'm happy. So you see, this is the difference actually. When we talk about intonation, the way we speak, the way we maneuver the words, the life that we give to the words is very meaningful. Okay, I'll say that again, BM ya. Intonasi ini merupakan sesuatu perkara yang kita tidak boleh pandang enteng ya. Sebab apabila kita memberi intonasi kepada satu perkataan, ia seolah-olah memberi jiwa. Seolah-olah memberi satu roh kepada setiap perkataan. Jadi apabila kita kata saya gembira, senyumlah. Sebab apabila kita senyum, secara tidak langsung, emosi kita pun akan sebati dengan intonasi kita. Apabila kita kata saya sedih, sedihlah sedikit untuk paparan skrin ya, sedihlah sedikit. Jadi intonasi kita akan secara tidak langsung akan tersirat dalam, kita boleh kata dalam benak perkataan itu.
Okay, saya beri contoh lagi satu. Saya sedih. Nombor 2, saya sedih. Nombor 3, saya sedih lah. Tengok, ini adalah 3 contoh. These are 3 examples to show that there is one intonation that will really suit the word. Out of 3, 1 will really say that I am sad. And when people can close their eyes and listen to it, they will understand, oh, she's really sad. Ni dah betul-betul sedih dah ni. So when people can understand that emotion, that intonation just by hearing your voice, that means the intonation is really working. So why do we need intonation is to tap the emotions of the people. As people hear, the moment they hear your voice, the moment they know that, oh, okay, this person is sad, they will feel sad. They will actually say, oh, I can feel the sadness. Although this is an online program, I can feel that the speaker is sad. Although this is an online program, I can feel the energy of the speaker. So this is what the intonation will do. Often when we have face-to-face program, we can really see the intonation and wow, someone actually say, yes, I also feel the same way. All right, okay, I acknowledge the comment. Yeah, okay. So when we actually say it in face to face, people can really feel because the voice projection is close to them. But when it is an online program, sometimes people can't really feel because it's on screen. So we really need to make sure that the intonation is passed from the place we are through the screen to the audience who are listening. Jadi intonasi itu bukanlah dari segi kita boleh kata intonasi ni hanyalah untuk perbincangan secara bersemuka sahaja. Ia adalah untuk perbincangan kalau secara atas talian, pastikan intonasi itu merupakan antara aset yang paling penting. Kerana intonasi itu mampu menukar aura, menukar atmosfer satu tempat. Dan kita boleh rasa ada impak. Okay, ada komen dari saudari Ruby. Okay, wow, impak intonasi semasa bercakap itu memang penting. Yes, betul. Saya setuju dengan anda. Memang penting. Okay, jadi itu adalah untuk, in other words, to tap the emotions. Okay, I'll repeat that. Intonation is the control of voice that is made to tap the emotions. Okay, next will be the facial expression. Okay, facial expression, of course, I see that some people, it's not I won't say it is a weakness or not, but some people are a bit more secretive. So they are not really extrovert in expressing their facial cues or facial impressions and so on. But that is not something bad because that is their particular strength. When we do not express facial expressions too much, it shows a good mood, a neutral mood. But when we express our emotions through our face, it shows another way of connecting to people. So this is something quite subjective because different people are different. Okay, speaking as a person who loves psychology, different people are really different. Okay, so it's hard to tell someone you have to be the way you are. No, actually everyone is different. Everyone is unique in their own way. So this particular facial expressions, use it in a mode or use it in an amount where you feel comfortable. Don't let the facial expressions ultimately change you. Because if you make, okay, kalau ekspresi muka itu dibuat-buat, if you make the facial expressions, it will look very fake. It will not look natural. The main idea of speaking is to be natural, to be comfortable beneath your own skin. So that is the art of speaking in order to allow people to understand that I'm speaking today and I would love to share. So itu adalah dari segi ekspresi muka. Ekspresi muka ini bukanlah untuk dibuat-buat sahaja. Okay, ia haruslah dibuat secara jujur, telus, agar orang yang memandang kita pun akan rasa emosi itu. And okay, facial expressions, when we talk about facial expressions, it was brought by Paul Ekman in 1992. So at that point of time, we had 7 basic emotions. Okay, I'll read them out. Anger, happiness, surprise, disgust, sadness, fear, and contempt. Okay, I'll repeat. Anger, happiness, surprise, disgust, sadness,
fear and contempt. So these are the 7 basic emotions that is universally recognized in the world. Okay, but what happened was they reduced down to 6. So currently we have all the emotions except for contempt. Why? Because the other 6 emotions are clearly recognized. That means if we were to take people from different parts of the world, we can really recognize these faces. When someone is angry, we can really see in the face. When someone is feeling surprised, we can really see in the face. Okay, so these are the facial expressions that you can put. Okay, we can apply when we speak. Why? Because it is to impact the mind. When people just say, the intonation is there. Okay, example, a person has the intonation. The intonation's like we say meletup lah. Memang hebat, terbaik. Okay, when that emotions are great, but when the facial expressions is not there to support the particular speech, it doesn't become impactful because our face is meant to convey a message too. People will see us and then people will hear us. And seeing and hearing sometimes our movements will really affect people. So one of the way is people will really remember for what people are seeing today, whether it's online program or face to face. So facial expressions are meant to impact people. Okay, that is one. I mean, that is one part of it. Just hold on a second. Yeah, sorry, there is. Okay. Okay, I'm sorry for the interruption. Okay, so that is on facial expression, which is meant to impact the mind. Okay, if I summarize it in Malay language, ekspresi muka adalah sesuatu yang tidak boleh dibuat-buat dan ia adalah untuk memberi impak kepada minda pendengar kita. Kadang-kala setengah orang, walaupun mereka tidak mempunyai intonasi, muka itu orang akan pandang saja kerana cara mereka menggerakkan kening mereka, mata mereka tertiba tergelak dan sebagainya. Mereka akan rasa, wow, saya mungkin tidak ingat apakah yang telah diberitahu kerana atas kekangan bahasa dan sebagainya. Tetapi saya ingat muka beliau. Saya ingat cara beliau berkata. Saya ingat senyuman beliau. Jadi apa yang dilihat kadang-kala akan betul-betul mengingatkan para pendengar mengenai muka itu dan ekspresi muka itu. Dan ia akan memberi impak kepada pendengar kita. Okay, the third one would be gesture. Okay, gesture is something which is quite, it was used very extensively. Okay, used very seriously those days, yeah, before the COVID pandemic. Because gesture, when we have face-to-face programs, everything, like the moment we walk up the stage, the moment we start speaking, the gesture, the way we put our shoulders, our hand gestures, our face, our head position, sometimes the way we dress, everything matters. So when that gesture is put on, and after the COVID pandemic hit the world and also Malaysia, most of the program became online. Now the gestures are basically, okay, when we have guest speaker, the gesture will be basically on the on top of the shoulder or at the shoulder length. Okay, will be up to here. So why do we say up to the shoulder length? Because most of the speakers, they might share screens or they might talk, and most of the time it's only until the shoulder length or at the chest length. Okay, so when that happens, the gesture becomes very minimal. However, if this is a face-to-face program, or if we are requested to give a speech while standing and recording it, make sure the gestures really matter. Because there are some times, okay, there were few experience of me judging few competitions at university level, and what I felt is that sometimes what do I do is I will do 3 types of things. Okay, I will mute the, okay, when I look at each participant, first I will mute the video and I will just watch it without the voice, and I'll see how convincing is the gesture. And then what do I do is sometimes, okay, but I usually don't do it very often. Sometimes I just zoom the face and I see how is the facial expression. Does it give impact to me? And then I will just close the camera. That means like not look at the video and just listen to the voice of the speaker if I can really feel the intonation. So if I think that the gesture, the facial expression and the intonation
is all aligned, selari. If it's all good, then I will think that, okay, this is a good speaker. I mean, it's not that it's my personal recognition, accreditation alone. No, it's about, because when we can't just look at one video and say that, okay, this is good, bad, to what extent that we're giving that measurement. So when we divide the sections, okay, I want to judge based on intonation, based on facial expression, based on gesture, the judgment, the way we evaluate people does not become biased. It is very hard to have any decisions that is done without any basis. Okay, kadang-kala apabila saya menjadi hakim untuk atau juri untuk mana-mana pertandingan, saya akan mengambil video peserta tersebut dan saya akan menontonnya dengan bunyi yang telah ditutup, yang telah dikurangkan. Jadi it's mute, okay? Tiada bunyi. Dan saya akan melihat dari segi gesture, bahasa tubuh dan juga ekspresi muka peserta tersebut. Selepas itu saya akan mengulangi video tersebut dan pada kali ini saya tidak akan menonton video itu tetapi saya akan mendengar intonasi peserta itu. Jadi kalau saya berasa dari jiwa hati saya, kalau saya rasa saya betul-betul boleh merasai jiwa pembicara, pemidato, pendebat, pengacara majlis tersebut, barulah kita boleh memberi satu keputusan bahawa peserta itu mempunyai kemahiran itu atau tidak. Sebab kalau kita hanya tengok sekali pandang, kadang-kala kita punya pendirian, penilaian kita mungkin tersilap. Okay? Kita adalah manusia, ya, no one is perfect. So to err is human. To ensure that the error doesn't happen, I usually practice this. Kadang-kala kita ni manusia, maklumlah, lazimlah, okay, lumrah alam kalau menjadi manusia ni kita biasa melakukan kesilapan. Jadi kita perlu mengambil banyak alternatif atau banyak langkah berjaga-jaga untuk sentiasa tidak melakukan kesilapan. Dan apabila kita buat penilaian, kerana ini adalah penilaian yang kita diberi amanah sebagai seorang juri. Jadi penilaian itu perlu dilakukan secara telus. Dan kalau seorang peserta itu memang bagus, dialah bagus dari ketiga-tiga aspek ini. Intonasi, ekspresi muka dan gesture. Dan selepas itu dari segi isi konten, biasanya kita akan lihat dari segi skrip ataupun cara mereka memberi hujah mereka. Okay, kalau isi kita boleh katakan ada pendahuluan, ada isi beberapa minit, selepas tu ada penutup. Penutup itu sangat penting. Penutup adalah sangat-sangat penting kerana biasanya dalam kalau kita katakan pitching atau pertandingan, penutup itu adalah satu, kita katakan one of the bonus point. The moment you have a closure, it means that you have completed the task. Okay, so I will just repeat this slide. Then what will I do is I'll go back to the second slide and talk about the way our audience think, and I'll come back to this slide again. All right. So first, in the art of speaking, in my humble opinion, you'll have content. Okay, what you're going to talk about, what is the main idea. All right. Second, you'll have the audience psychology. The way you want to deliver the content is through linguistic intelligence. The way we speak and how to make that good will be fluent. On audience psychology, first we have intonation, the way we put our voice, and then the way how we are going to tap the emotions of the audience. Second, on audience psychology is facial expressions. The moment they look at our face, how are we going to impact the mind of the people? Third is the gesture. The moment we show our gestures, like example up to the shoulders, when the speech is a serious speech, make sure that you're showing a serious speech. You're not smiling too much. You're not overacting or making too much jokes. But however, if it's a comedy way of speech, then go ahead, make jokes. So when you make jokes, we can't be having very still shoulders. We can't be having very rigid voice. We can be a bit more loose, because at times the gestures that we show is going to allow the audience to feel or to set in their mind, oh, okay, ini tema santai. Okay, this is an informal session. Okay, this is a strict one. Oh, this is a very serious one, so I have to pay attention. This is a comedy series, so I can sit back and relax and take a good laugh. So that mode that you're going to give is really going to affect people.
And one more thing in terms of gesture is, when we speak, in terms of the hand movements, don't make it too much onto the face and not above the face, not above the shoulders usually, because that shows that there is too much of gestures, and that reduces the attention towards the words, because you're using something to distract the audience, and that is one gesture which is could be disturbing. All right, and one more is one of the very significant gestures that you might not want to do is to scratch your nose or to lick your lips throughout the speech. Okay, it really shows that you have a tendency of not telling the truth. Okay, when you scratch the nose, okay, it means that you are actually thinking about something like, no, I think I'm going to fake this. And then when we are licking our lips, but I'll put a point strictly say here is that psychology is a vast field. Okay, it's very hard to understand people. For me, I think it's extremely hard to understand people. Yeah, so know a person completely, it will take 6 months, at least 6 months. If we have common interactions with them, for instance, office hours interactions, 4 months will do to know a person in and out with cross-check questions. However, some people might not even use these gestures and lie. Some people might use these gestures and tell the truth. So there's always a two-side thing. But why ask? Why ask for it when you can make precautions? So it's best not to touch the nose, not to lick the lips throughout the session, because these are the most significant and evident cues when we want to talk to people, and they usually look at that, and also the eye movement. Yes, it's very hard to understand what people are thinking. Okay, so I will just say this. Apabila kita berbicara, elakkanlah kita menyentuh hidung kita ataupun macam nak kata membasahkan bibir, okay, dengan air liur. Kenapa? Ia akan memberi satu secara psikologi, ia akan memberi satu motivasi untuk kita untuk memberi satu perkara atau memberikan informasi yang kurang tepat. Jadi sebolehnya kita mengambil langkah berjaga-jagalah. Jadi janganlah sentuh hidung ataupun membasahkan bibir. Kadang-kala pergerakan mata, anak mata pun boleh memberi impak atau boleh memberi petunjuk seseorang itu, apakah seseorang itu berfikir. Tetapi kadang-kala kita fikirkan memang betul. Kadang-kadang orang yang berbohong pun kita rasa mereka berbohong, tapi mereka memberbicara perkara yang benar. Kadang-kala orang yang kita rasa sedang berbicara secara benar, mungkin mereka akan berbohong. Jadi apapun, kita elakkan sahaja untuk berfikir secara berlebihan. Just stop overthinking, just avoid these gestures. Whatever comes next, we will look through that. Okay, because if you overthink, it will really disrupt the particular speech. So just avoid these gestures and then you'll go great. All right. So that is on gesture and mode. So this is the summary. So now I will ask the technical team to go back to the first slide. Okay, thank you so much. Okay, so this one, why do I come with this? Okay, we have 15 minutes more for this slot. Okay, so why do I come to this is visual, auditory, and kinesthetic is the way our audience think. Okay, or the way our audience will digest information, or we call it the information processing. Okay, why do we say information processing? It is found through the neuro-linguistic programming. Okay, this is what we call VACOG. VACOG, it was by the NLP World website by Adam Sparkling 2018, December 21. Now, why do I put this forth is, okay, we have got the intonation, the facial expression, gesture, but if it does not align with the people to whom we are listening, who's listening to us, then there's no point. So first is, from what I've shared here is visual, auditory, and kinesthetic. V for visual, A for auditory, and K for kinesthetic. All right, so we have VAK, VAK. But the original formula has VAKOG, VAKOG. O for olfactory and G for gustatory. Olfactory is on smell, gustatory is on taste. But for public speaking per se, I'll be focusing on these three, VAK. Now, visual is what people see.
Okay, what people, their mental thinking, their imagination, their spatial intelligence, and they will use their eyes. That is their organ. Auditory is the linguistic, the sound, the speech, the dialogue. So what they're going to use is the ears, and okay, for audience, we use the ears. For the speakers, we use the voice. All right. And kinesthetic is on our movements, and often it involves sensation as well. So that will be feelings, sense, somatic, temperature, pressure, emotion. Okay. In short, we use skin or movement. Now, if I'm going to summarize this, for visual, eyes is important. For auditory, for those who hear, ears are important. For those who are going to speak to the listening people, voice is important. For kinesthetic, if let's say it is a training, it involves activities, then the skin or the sensation is important. And if we are going to talk, we need movements, then at that point of time, we need movement. We need to move, okay, move our hands, move our legs, sometimes dancing. That is a way of kinesthetically expressing ourselves. Okay, jadi saya ringkaskan. Okay, ini adalah satu raja di mana ini adalah cara-cara seseorang berfikir atau seseorang memproses informasi. Jadi kita menggunakan formula penuh adalah VAKOG, VAKOG. Tetapi pada hari ini untuk slot art of speaking berkenaan dengan sesi pengucapan awam, saya akan memberitahu mengenai tiga ni. Visual, V untuk visual, A untuk auditory dan K untuk kinesthetic. Jadi visual adalah lebih kepada penglihatan secara mental, imajinasi, dan organ yang penting yang digunakan adalah mata. Untuk auditory, ia lebih adalah mengenai pendengaran, linguistik, bunyi, pengucapan dan dialog. Jadi organ yang penting yang digunakan adalah telinga kita untuk pendengar, dan untuk pembicara, pengucap awam tersebut kita akan menggunakan suara. Okay. Dan yang ketiga adalah kinesthetic. Kinesthetic adalah lebih mengenai pergerakan, okay, feelings, perasaan kita, the sense, somatic, temperature, suhu, tekanan dan emosi. Jadi kita akan menggunakan, kalaulah ia merupakan satu training, sesi latihan, dan kita memerlukan banyak pergerakan. Jadi untuk pergerakan itu kita memerlukan sensasi untuk kita merasakan apakah objek berada di sekitar kita. Bila kita memegang contoh mana-mana props, okay, bahan alat-alat membantu. Jadi kita akan menggunakan kulit kita untuk merasa sensasi itu atau pergerakan. Anda kata ada yang suka menari ke apa ke, itu adalah pergerakan. Okay, ekspresikan diri anda kerana when you express yourself, it's magic. Okay, it's a brand new type of magic. The way you express yourself shows you, and no one else can become you other than you. So just be yourself, accept yourself, and live every moment. Okay, jadi saya mohon pihak teknikal, I would humbly request to go back to the next slide. So for the ultimate summary. Okay, so this slide, why am I showing this slide again? Because I want to relate the earlier slide and this slide, okay? So now the earlier slide had visual, auditory, and kinesthetic through. So that is about the audience. So when the audience are listening to us, it's important for us to use intonation to tap on the auditory side, A. All right, it's important to use facial expression to tap the visual side, to impact them. And it's important to use gesture to tap the kinesthetic side. Sebab itu saya tunjukkan formula tadi. Okay, V, ekspresi muka adalah untuk kita memahami atau audience kita memahami kita secara visual. Kalau kita lihat secara auditory, kita gunakan intonasi. Kalau kinesthetic, kita gunakan gesture. So all in all, we have the whole formula inside here. The art of speaking comes with the content and the audience psychology. So if it's content, you need to have the linguistic intelligence. It does always have to be fluent. Why do we say fluent? Because it shows that you're very confident and that it does not pause the learning and the digestion of the audience. And then when we go through audience psychology, we use visual, facial expressions to impact the minds of the audience. We use auditory to tap the emotions via intonation, and we use kinesthetic to
to change the mode or to set the mode of the talk via kinesthetic. Okay, and I realized that there was a comment here. Selalu nervous. Okay, I take note here. Okay, so when you say you're always nervous, when we have these things, it's humans, you know, kita biasa ada sahaja ragu-ragu, perasaan gusar, gentar, gementar, apa-apa sahajalah yang boleh disamakan dengan perkataan nervous tadi ya. Okay, so when we feel nervous, the one best thing is to do is breathe. That is what I do. Breathe, but first thing that comes to my mind is prayers. Whenever I feel nervous, whenever I have confusions, whenever I think that I need someone to go back to, I will go back to the Almighty. Okay, saya akan merujuk kepada Tuhan meminta petunjuk. That is first. Second, I will do breathing. Just breathe calmly. Okay, why we're nervous? It's because our palpitations, our how do we say? Our breathing rate, our heartbeat is becoming fast, and then we tend to feel agitation. So that is why we feel nervous. Okay, so to stop that, first we have to make sure that our heartbeat is in control. We have to feel that we're not breathing too fast. So breathe calmly. Breathe in and breathe out. I know it sounds a bit like, lah, bernafas macam tu je. I can't believe it's just breathing, but yes, it is breathing. Sometimes the best things in life comes in a very simple package. It is just about us on how we appreciate them and see the best of it. All right. So I would humbly request the technical team to stop sharing the slide because I will make a demonstration now. Okay, because I realized that this is the theory part. So, we need examples so that we can understand. Okay, this is what she means. Okay, this is not just particular. A person comes, the person does presentation, and then that is it. It's done. Okay, so now I'll make example, but I will take MC script. Why do I take an MC script? Is because if other scripts we usually have a title. We have about patriotism, family relationships, psychology, about climate change, and so on. So there is a mode already. But now when we look at MC scripts, the MC does not say any content for themselves. So at that point of time where we do not have a particular content from ourselves and it's just the script alone, so this is a demonstration that I will do. Okay, I'll read out. It's just how to say, a preparation text before the VIP comes into the hall, and this is just to show that how does the gesture, the intonation, and importantly the facial expression comes very handy. Okay. All right, so I hope it's clear. If it's anyhow unclear, please let me know because this demonstration would be, I believe, will be very helpful. Okay, so I will start in English, then I will go in BM. Okay, and to also say that the intonation, gesture, and facial expression is not just for one language. Okay, it's supposed to be constant for different languages. So if it's done for English, then the same intonation should be applied for BM as well to show that there is no any distinction. There is no difference. Okay, yes, there's someone commenting clear. Okay, thank you so much. Okay, to make sure that both languages do not affect the intonation, the gesture, and the facial expression. So I will start here. I'll start in 3, 2, 1. 3, 2, 1. A humble seek of attention. To ensure the smooth flow of the ceremony, please turn off your mobile phones or ensure them to be in silent mode. Upon the arrival of honorary guests, members of the floor are requested to rise. All cooperations are highly appreciated. Thank you. Mohon perhatian. Bagi memastikan majlis kita berjalan dengan lancar, para hadirin diminta untuk mematikan atau memastikan telefon bimbit anda berada dalam pengatucaraan senyap. Apabila diumumkan kemasukan perarakan masuk dip-dip kehormat, para hadirin diminta berdiri. Segala kerjasama example is done. So this is the example to show that it's two different languages, but the intonation and the gesture is constant.
throughout. And also the facial expression. One thing note about facial expression is that don't smile too much when you're speaking because it'll affect your intonation. Okay, facial expression is important, but you need to balance it. If you smile too much, okay, I'll give an example. Thank you very much. I'm smiling too much, but it will affect the way we speak. Okay, so make it moderate and make sure that intonation is also there. So I'll give one more example. Thank you very much. So people who listen, they can also know, wow, I can feel the thank you very much. I can feel the thank you very much. Wait, it's just thank you very much. It's just 4 words, yeah. But sometimes it's just a few words can really matter. Okay, one of the beautiful words that we have is thank you. All right, so when we say it in a very emotional way, which is also made moderate with also the right facial expression, with and also the passion. Okay, it comes from within. When you really want to speak, when you really want to share, when you really want to say thank you so much, people will just feel it. Okay, people will just feel your vibes and people will get inspired. Okay, so that's all from me today. I hope that this session has been a beneficial one. Okay, sekian sahaja daripada saya mengenai the art of speaking, mengenai isi kandungan dan juga psikologi para hadirin serta demonstrasi yang telah dilakukan sebentar tadi. Saya harap sesi ini akan memberi banyak manfaat lah. Saya ini seorang yang suka berkongsi dan saya harap perkongsian ini pun akan memberi banyak info kepada para hadirin, dan ini bukanlah dari info ini kesemuanya bukanlah dari saya semata-mata. Ia adalah informasi yang telah diturunkan, okay, diberikan, diajar secara turun-temurun dari ibu bapa saya, adik saya, guru di sekolah sehinggalah pensyarah di universiti. And I hope that this cycle will continue. Okay, saya harap kitaran untuk kita berkongsi ilmu, untuk kita menjadikan dunia ini lebih baik, untuk kita berkongsikan kegembiraan ini akan sentiasa berlangsung. Okay, kitaran ini tidak berhenti dalam program ini sahaja, biarlah kitaran ini sentiasa diteruskan. Let the cycle continue because world is very beautiful, life is an extremely beautiful thing. Alright, so that's all from me. Thank you. And I think if anyone has Q&A now or they want to have it later. Okay, thank you very much. Terima kasih Saudari Dusha Nanthakumar atas intipati yang positif untuk kita semua. Semoga atas ilmu yang bermanfaat ini dapat kita terapkan untuk menjadi model insan yang berkualiti pada masa kini dan masa akan datang. Marilah kita mengambil gambar bersama penceramah kedua kita pada pagi hari ini. Okay. 1, 2, 3. Alright. Dah ambil gambar? Okay. Alright. Terima kasih. Thank you. Thank you. Majlis akan berhenti seketika untuk memberi peluang kepada semua penceramah dan penonton untuk berehat untuk slot 3 iaitu Aim to Win yang akan bermula 12.20 tengah hari. Pastikan anda terus bersama kami. Para hadirin diingatkan sekali lagi untuk kembali pada pukul 12.20 tengah hari agar dapat mengisi Google Form iaitu borang kehadiran pada akhir majlis nanti. Sekian.
Untuk slot Aim to Win akan teruskan lagi dengan menjemput seorang lagi penceramah kita dari Universiti Putra Malaysia, jurusan Bachelor of Software Engineering Computer Science. Tidak lain tidak bukan saudara Hoh Jia. Beliau pernah menggiatkan diri dalam wakil untuk P146 Dewan Muda Malaysia dan mendapat gold standard bagi the Duke of Edinburgh International Award. Ini adalah satu kejayaan yang besar untuk golongan termuda yang memenangi anugerah ini. Pada tahun ini, beliau memenangi tempat ketiga bagi AWS Asian Hackathon yang dianjurkan oleh Amazon Web Service dan Cognizant. Pada tahun 2020, beliau mendapat tempat kedua dalam My Hackathon Kota Kinabalu yang dianjurkan oleh Musti dan dihostkan oleh Cradle. Besar cabaran beliau menjadi co-founder untuk UPM Hackers. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Hoh Jia untuk memeriahkan lagi slot pada tengah hari ini. Hello. Alright. So hi everyone. Thank you atas jemputan. Jadi saya akan share screen dulu dan mungkin boleh komen dalam chat kalau nampak screen saya ke tak. So let me share. So can you guys see the screen? Masih loading . Alright. Jadi kalau nampak screen saya mungkin boleh cakap nampak kat dalam chat. So without further ado, hari ini saya akan campur between English and as well as BM because my slides is actually previously done in English. So today I will be talking about how to win the game. So when we talk about win the game, right, it's actually about winning competitions. It's about most of the time, right, bila kita join competition, kebanyakan orang ada cakap like they just want to belajar, want to know more about the experience. Tapi sebenarnya kalau boleh kan, kita selalu kena untuk win lah, kena menang lah competition tu. So when you win, then only you actually get to learn more. So today I'll be sharing about my past experience on all these pitching competitions and the recipe that I find, like what is the real reasons to use to actually win competitions. So when it comes to winning pitching competitions, let me start by introducing myself. So I actually started joining a few hackathons back then in 2020. And then this year, I have actually joined over 20 competitions and I have 15 winning streaks. So moving on, today's agenda, I will first talk about what are the pitching best practices and common mistakes. So these are actually the real reason yang akan affect your markup during the pitch competition. And then the next, I will very, very quickly go through what is the elements needed in a pitch deck. So this will be a very, very fast go through. You just need to take down your notebook or anything. So you can actually jot down what is the elements that's needed in your pitch deck. So next time when you join a competition, you boleh tahu what is the things that you need to put in your presentation slides. And then the third part is pitch delivery. I think it's also covered by the speakers previously, but I will just to touch on what are some of the tips to actually gain the judges' attention. And lastly, Q&A is not about Q&A session. That means it's not about you guys asking me questions. It's actually about me teaching you guys how to answer Q&A during the competitions, because Q&A is actually a very important part in pitching competitions dan juga pertandingan startup. So yang pertama sekali, I will share about pitching best practices and common mistakes. So what are the best practices? The first best practices are clean and concise pitch deck. So what do you mean by clean and concise pitch deck, right? Is your presentation slides. Presentation slides anda memang kena minimize, kena minimalistic. So yang point-point yang penting semua orang terus nampak, dia orang boleh faham. So this is an example of a clean and concise pitch deck. Like example, 85% of Singaporeans believe climate change is happening, 52% don't know what to do. So sentiasa kita perlu letak isi-isi seperti like the figures, data to actually prove that your problem is actually very real. And when you explain your solution also, you just need to letak a few words. For example, you just need to describe your product in simple words. So for example, kalau Grab, they just need to say mereka merupakan satu aplikasi yang connect between riders and drivers. So first of all, it's really clean and concise pitch deck. Selalu keep your pitch deck very clean, keep it very simple so that it's actually very easy for the audience to understand.
And then moving on, the second one is solution presentation. So sekarang you dah ada idea, you dah ada business, dan you nak pitch untuk para juri. So this is where your solution presentation comes. In your slides, you need to put what is your solution. This is for them to actually visualize, to actually know what your presentation is about. So for example, if you are actually presenting an application, so you are tengah present satu app, then you can show what are the steps in using your application. So for example, in here, there's step 1, step 2, step 3. So this actually give the judges a very clear idea of what your solution is. Sebab kadang-kadang kalau kita tak letak all this visualization, dia agak susah untuk juri untuk faham what is our idea. So kalau we just say, I'm selling nasi lemak without giving a picture, like our store is actually special, then maybe they couldn't get our idea. And then moving on, this one I also get the questions a lot. Is like, what are the software out there that can be used untuk design aplikasi ini? So these two are the most common tools. Is actually Adobe XD and Figma. You don't need to know about coding. Tak perlu tahu tentang coding. You just need to download the app and then you just design. Dia macam Canva je. So it's actually very easy to use. And then with that, you can actually start to design the application that you want. And then moving on is strong delivery. So as a pitch, you need to actually give a very strong delivery so that the judges give their attention to you. Sebab juri ni bila diorang join competition or mereka join like pitching event, diorang penat tau sebab ada banyak group yang akan buat pitching. So what is going to make you different from others? You kena cari satu perbezaan antara you dengan group lain. So it's actually have a strong delivery. So macam mana nak buat strong delivery is actually start your pitch with questions or start with your pitch with a very strong statement with full of emotions and actually energy. So for example, if you want to start like, let me ask you a question, how much does what you learn at university help you in your job today? So soalan-soalan yang macam ni boleh trigger the audience to actually pay attention to your pitch. And then the last one is actually very important, is to keep in mind who you are pitching to. Sebab kadang-kadang kita pitch, kita tak tahu who is the jury. So there are a few types of jury. There's a few types of judges that you need to keep in mind. So you need to know the judges in order to tell them what they want to hear. So for example, there are judges from professional background. So orang-orang yang macam professional background, maybe they are from Maybank, maybe they are from Shopee. And then there are also people from venture capitalists and biasanya they are from those investment banking macam Khazanah, Berhad, and then also like Magic itself. And then the last one is startup founders. So mereka sendiri ada startup sendiri juga. So it actually depends on who are the judges, and then you need to pitch your pitch accordingly. So for example, so you always need to know that it's not about you. The pitching competition is not about you, but it's actually about the judges. It's about what you pitch to actually let the judges understand about your idea. And then the second part is to always ask the organizer, orang yang organisekan competition tu, what is the judging criteria involved? Is it like did they give more marks to innovation? Do they give more marks to your pitching skills, or do they give more marks to your solution? So when you know the judging criteria, then you try to hit all the checklists. And then the third one is always ask yourself, what do judges want to hear in this competition? Because sometimes a judge want innovative idea, like super new idea, like they want something like AR, VR, or AI machine learning. But some judges, they prefer to like some idea that you boleh buat esok, that you can terus implement it. So for that case, maybe they are more focused on like Facebook ads or Shopee ads and all. So those are simple one. And then number 4 and 5 is basically just do research on your judges. And then there are also different types of pitches in competition. There are the tech focus, ada corporate focus, ada government focus, ada investor focus, dan juga impact focus. So it's very important to know that what pitching skills, what pitching style that you can go for. So in order to know which pitching team is about, you can actually look at the competitions punya like title and tema. So kalau it's a social innovation challenge, so nama dia ada social, maksudnya that pitch is more focused on the impacts that you're going to bring to the society and to the world. But if the challenge itself is actually about science, technology, by magic, then it's more tech focused, where they really want to focus on technology. So you really want to focus on your tech solutions. And then moving on, so with these 4 pitching best practices, it can actually give you, let your audience actually understand your problem and solution. So bila audience you faham your problem, faham your solusi, then
you can actually start winning. So this is the top 1 skills to actually win competition. The best skill to win competition is actually let them understand your problem and solution, because sometimes it's not your solution is not good, it's just because that they couldn't really understand it. So when they understand your problem and solution, then it will actually give you an advantage and can ensure that you can actually win that competitions. And then moving on, so now we already talked about the best practices. Now I will talk about the common mistakes that I made in the beginning of my competition journey. So yang pertama sekali is actually poor problem explanation. So poor problem explanation is because So poor problem explanation is like when we try to explain a problem, but the judges could not feel it because that problem is just only faced by me. So macam like maybe at in the morning, I couldn't wake up early. Then it's just a problem. It's just my problem, but it's not the judge's problem. So judges tu tak dapat untuk kaitkan that issue together with you. And then the second part is missing product highlights. That means you ada solution, tapi you tak tunjukkan solusi you apa. And then you tak tunjukkan apa yang buat solusi you special. So bila your solution is not special to them, then they will actually not give you marks, not give you too much marks on the innovative part. And then the third part is actually bad design and poor delivery. So when it comes to designing slides, actually you can use Canva, you can use Google Slides. You can always need to design it so that you make sure that all your points is very easy to understand. And then the last pitching mistakes, this one memang selalu, is that we put too much words on our slides. So when we put a lot of words on our slides, right, that is actually very suitable for FYP project. So kalau kita ada FYP project, we can actually put a lot of wordings because we want the lecturers to understand our project well, right? But when it comes to pitching, pitching is normally in like 3 to 5 minutes. So when you put that much words, nobody can actually get what you are trying to deliver. So this is one of the reason that keep your slides simple so that you can actually let the judges understand you easily. So all of this will actually cause a failure at pitching. And then I actually have a video, but then this is just a simple video, so I will just skip through. So now I will go to the elements of the pitch deck. So sekarang maybe you dah jumpa satu pertandingan, or maybe you dah jumpa satu competition or startup competition atau pitching event yang you akan join. So now the organizer asks you to prepare a pitch deck. So apa itu pitch deck? So pitch deck is actually just a presentation slide, tapi diorang gunakan term yang macam maju sikit, so they call it pitch deck. So what do you need to include in your presentation slides? So first of all is a problem statement. You need to tell people what is your problem about. And then the next one is solution, and then where you suggest your solution. And then the third part is market opportunity. So market opportunity means maksudnya ada tak kalau saya buat solusi ni, ada tak orang yang akan beli? Berapa besar market ini? So for example, kalau F&B, kalau you buat makanan, then F&B punya market memang besar. So you boleh buat tunjukkan market opportunity untuk F&B memang sangat besar. And then nombor 4 adalah business model. Jadi juri tu dah faham tentang your problem, dah faham tentang your solution, dah faham tentang that your market is very big, that the solution you suggest have a very big market. Then now they want to understand what is your business model. So they want to understand how you can actually make money from this idea. Because if you cannot make money from this idea, then most of them will not, even want to give you marks, because when they listen to you pitch is because they nak invest kat company you kan. And then bila you tak ada business model, jadi dia akan macam kurang convinced untuk invest in your business. So you dah tunjuk problem statement, solution, opportunity and business model. Then nombor 5 adalah competition. You boleh tunjukkan bahawa how many competitors you have in the current market and to show that what actually makes you special. And then number 6 is a part that everyone will miss it. So it's the validation part. Jadi you dah ada problem, you dah ada solution, tapi you ada buat survey tak untuk tunjukkan that your solution is actually wanted by the people. So you need to do a survey. So once you have the solution, you can actually do a survey, blast kat group WhatsApp, and then ask for people to actually answer question or to try out your product to see whether they actually need it or whether they like your product. And then nombor 7 adalah team dan nombor 8 adalah roadmap. So for example, these are actually satu slides yang sangat bagus. It's actually by Airbnb. Sekarang Airbnb in Malaysia still have it, and their pitch deck is known as one of the best pitch deck.
Sebab diorang tentang problem, they talk about problem, they talk about solution. So all this I will just briefly go through. They talk about their solution as in like a web platform where users can rent their spaces to host travelers to. And then they talk about their product features. They talk about macam mana nak guna produk diorang. So ni adalah contoh daripada Airbnb where you can actually search for the hotels and also search by city. And then the next one is also like they show other features like boleh review, boleh book. And then this one is the market slides. So market is where you talk about how big is your market, and you can actually normally talk it in by giving numbers. So for example, in this Airbnb, diorang bagi data that 630,000 people are currently using this website yang similar dengan Airbnb. And they also give that 17,000 housing are actually available untuk rent out. So these are actually data yang boleh convincekan that your business is actually banyak, memang mempunyai market yang sangat besar. And then for example, this one is also the market size. Dia ada tunjuk how many trips are actually booked a year and what are their targeted trips. So for example, in this one is actually 10.6 million. So yeah. And then moving on, they tunjuk diorang punya business model. So this one, like I said just now, you akan tunjuk how are you going to make money. So for example, a business model is like your target share and then berapa ringgit you charge, and from there how much revenue you can actually get. So these are some of the example of a business model slide. So if you want a screenshot, feel free to screenshot it, or you can actually just Google dekat online. You just search Airbnb pitch deck. Then you boleh try to make your first pitch deck according to their style. So when you make it according to their style, then you can actually better understand your idea and better understand how normally judges actually let you win a competition. So once you dah ada problem, you ada solution, you ada market, you ada business model, then sekarang judges nak faham macam mana you akan masuk ke market. Apa yang you akan buat untuk promosikan produk anda. So this is where you actually show that you gonna organize events, you akan buat partnership dan you akan buat perkara lain. So those are some of the marketing adoptions techniques. And then you boleh tunjuk tentang competition. Sebab competition sangat penting kerana most of the time, right, people think that when they don't have competition, then that means they are very good. But it actually doesn't mean that. Sebab bila you tak ada competitor yang buat perkara sama dengan solusi you, then that means there's actually tak ada market untuk produk tu. So that is one of the reasons that we need to do competitor analysis. So ni merupakan satu contoh untuk buat competition analysis. You boleh tunjukkan apa yang akan buat produk you special. So produk you agak affordable and is online, while produk lain sangat mahal dan juga merupakan offline. So ni satu cara untuk buat competitor analysis slides. So you dah ada semua, then you need to go into what are the financials and key metrics. So dekat sini you akan tunjukkan berapa cost yang you perlukan daripada juri tersebut. So you akan letak what is your cost and then what is your revenue that you gonna get. So yang tu dia boleh comparekan bahawa berapa cost you dan berapa untungan you. So bila dia orang boleh nampak cost you dengan untungan you dengan clearly, then they can actually decide that whether they want to support your business or not. And then you can also involve some of your achievements, achieve milestones. So for example, kalau I buka burger store and then I dah berjaya untuk jual 100 burger kepada pelajar college chancellor. So that's where you boleh tunjukkan, you boleh screenshotkan gambar-gambar orang makan burger you as achievements, milestones untuk tunjukkan bahawa you already started this idea and you already have some achievement. So including these pictures are actually very important. And then you can also show your competitive advantage, like what makes you special and what is your milestones. So milestones adalah what are your upcoming target goals. So for example, you aim to actually start business ni secara besar-besaran. By 2022, you akan ada 100 sales. So that's one example of your goals. So you boleh letakkan what is your goals in the near future. And then tunjukkan your team, letak gambar you and letak what is your profile, what is your experience, and that can actually help the jury to better understand
who is the team behind and whether diorang akan confident atau tidak that your team can actually deliver this new solution. So for example, ni salah satu contoh slides untuk team. So you boleh letak gambar you, letak your role in the team and also your experience. Sebab your experience ni, dia sebenarnya sangat penting untuk actually tunjukkan bahawa you got the skills to actually buat business ini. So for example, kalau your role is actually founder atau marketing. So kalau your role is marketing, then your experience mungkin you boleh tunjukkan you actually pernah buat marketing during your university time or you pernah buat marketing untuk program-program university. So yang lastly tu, you dah present your whole idea. Then the last part is to actually the ask. So you're gonna ask you're gonna tell the judges how much money you actually gonna need from them. Like what is your goal from this competition? So kalau biasanya we join competition, we just say that we actually kalau boleh kita nak menang that duit untuk actually develop our business, continue to develop our business. So this is where the part that the ask comes in. So this is an example of the ask. And lastly, put your contact slide so they can feel free to actually contact you at any time. So you boleh masukkan juga user testimonial and also any achievements that you have reached. So now reach the part that you actually know what are the common mistakes, what are the best tips to actually when you deliver pitch, and you dah ada presentation slide. So now is actually your pitch delivery time. So when it comes to your pitch delivery time, it's normally during the competitions itself already. So there's a few tips for you to actually help you to actually win. Is actually the first one. Tell a story. You need to start telling your business by telling a story. So you boleh ceritakan how your business started or like how you actually come up with this solution. So for example, if your application is about membantu orang lain, then you boleh start by telling a story about Makcik Kia, for example. So ni salah satu cara. So sangat penting untuk tell a story. And then once this example of a storyline. So first one is actually start by telling a story about someone. So you boleh ceritakan, saya sebenarnya if your solution is about helping unemployed people, then mungkin you boleh start dengan saya tahu seorang kawan yang sedang menganggur dan kerana isu itu saya start untuk membuat research dan dapatkan data and news, and I realised there are actually more and more people are actually getting unemployed. So this is why we have come up with a solution that we want to solve this problem. So ni merupakan salah satu cara untuk buat storyline. That means you start with actually a story, and then once you start ada story tu, then you actually let people understand it better. And then once you dah ada story, then you tunjukkan data dengan surat khabar, newspaper yang tuliskan isu ini sebenarnya sangat besar. So once dia tahu tentang story tu, they know that it's happening everywhere, ada dalam surat khabar, then only you introduce to you your solution. So dekat your solution, you will talk about what is your solution and what are the features that actually makes your solution work. And once you dah ada problem, you dah ada solution, then you talk about how you can sustain your business. So ini merupakan you akan explain macam mana you akan untungkan, you akan buat business, macam mana you boleh janakan pendapatan untuk your company. And then you dah ada problem, you dah ada solution, you dah ada business model. Then the last part is actually impacts and benefits. So apakah kebaikan business you kepada society? So mungkin business you dapat mengurangkan kadar pengangguran. So that is one example of impacts and benefits. So for example, you can start by telling like this storyline. I will just go for an example. You can say that, hi everyone. So first of all, I would like to introduce my friend who is actually a software engineering student, and he graduated but he could not find a job. And after doing our research, we realized that actually many people are facing the same issue. So this is why we introduced our solution to actually help to solve unemployment. And our solution have 3 features, which are feature A, feature B, feature C. And now we have our problem solution. Let's understand how we can actually earn money to sustain our business. And lastly, what are the impacts and benefits? So ni merupakan satu contoh storyline yang selalu
digunakan oleh good pitchers to actually win competitions. So start dengan story, prove it with data dengan news, and then talk about your solution, talk about business model, dan juga akhir sekali talk about impacts dan kebaikan. So sebelum pitch day tu, you boleh buat beberapa preparation. So like normally kalau presentation tu is actually on Saturday, then Friday you need to start actually do your preparation. So apakah preparation yang you boleh buat? So sama macam kalau exam esok, you also need to study, right? So this is actually similar. So kalau pitching is actually tomorrow, there are actually a few preparations that you can do beforehand. So first of all, is especially sekarang is actually online. Sekarang buat sharing session is also online, right? So you can actually prepare a script for yourself. So bila you ada script, you takkan ada pauses macam sekarang. So kalau sekarang tak ada script kan, so dia rasa macam kadang-kadang ada pauses sebab otak kita kena fikir untuk penuhkan ayat-ayat tersebut. So this is why we need a script. So when you pitch with a script, it will be very, very smooth. That means you can go without actually, have any pauses or have any mistakes lah. So it will actually help the judges to get your idea very clearly. And then yang kedua tu, jangan guna ayat-ayat yang sangat macam menarik or yang sangat susah untuk difaham. Like don't use all the difficult terms. Just use ayat-ayat yang simple dan juga pendek supaya senang untuk difahami oleh audience. And then yang ketiga tu is actually read the script out loud and time it. So sebelum pitching tu, you actually need to continue reading your script out to yourself, keep practicing, and that will actually help you to pitch better during the presentation time. So for me, kalau esok ada presentation, then hari ni I memang akan tulis script and I akan baca ulang banyak kali until sampai dia smooth, then I akan rest lah. So ni merupakan daripada preparation. And then waktu delivery tu, try to wear during online presentation, right? Just pakai suit je. Just make sure it looks professional. Dan itu can actually give confidence to the audience. And then the second part is speak slowly on all the keywords. So kalau ayat tu yang you nak, memang you nak bagi tahu audience, then you can actually speak it slowly. So it will actually help people to understand. And then the third one is always smile when you are presenting, because when you're smiling, then it makes everyone feels more comfortable. And then as well as use your body language. So kalau let's say for example sekarang your body language kita orang tak nampak our full body, so you need to raise up your hands and when you talk you boleh tunjukkan your body language. And then yang akhir sekali, speak naturally. So jangan nervous sangat. Just make sure that you actually speak at a very natural tone, and that will actually help you to win the competition. So this is another great pitching competition, but I think I will send it later because of the time constraint. Nanti I akan sendkan. So the last part is actually to understand how long is your pitch. So kadang-kadang competition biasanya 3 minit, ada yang 5 minit. So you perlu timekan your pitch. So there are 3 types of pitch. One is like a super fast, like 2 to 3 minutes. Then you akan blah 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 blah, like talk very fast. And then yang kedua adalah 5 minutes. Dan yang lambat punya adalah 7 to 10 minutes. So kebanyakan adalah 5 minit. So kalau you tahu your pitch is 5 minit, then you make sure you practice and actually habis tepat-tepat on 5 minutes or like 4 minutes 30 seconds. Like bagi ada wrong sikit. And then the last part adalah how to handle Q&A. So sebenarnya lepas presentation, memang even like presentation kat university, memang lecturer or even like jury, dia selalu akan tanya soalan. Jadi macam mana kita boleh handle Q&A dan tidak macam, ada yang macam presentation sangat bagus tapi waktu masuk Q&A, diorang tak dapat perform. So that actually help them they actually cause them to lose the competition. So here are the tips. Firstly, is actually to always explain kenapa you buat that decision. So always tell the judges, kalau juri tanya kenapa you ada feature A, then you boleh bagi tahu mereka kenapa you actually pilih untuk buat feature A tersebut. So always actually explain why you make that decision and what is the reason behind.
So selalu kena explain lah. You kena explain supaya judge tu boleh faham with your own situation. And then the second part, kalau juri bagi advice atau betulkan your parts in the slides, you can be defensive, you boleh defense your idea, you can defense you boleh cakap sebenarnya kita dah fikir tentang ni tapi kita rasa our idea is still the best. Tapi don't be too defensive until you gaduh dengan the judges. So kalau for example if the judges keep asking, then you can actually just say, oh, thank you sir, that's actually a very good suggestion. We will actually take that into consideration. So that's one way to actually do it. And then yang ketiga adalah give examples and real life cases. So kalau mereka tanya tentang do you have any why do you choose this, then you can actually give some example like real life cases that actually have success stories in it. So ni boleh bagi confidence dekat the judges. So with the conclusion, actually when it comes to pitching, is actually not too hard, especially kalau nak menang competition is actually just based on your pitching skills. So how do you actually buat judges menang? There are actually few tips that can actually make it work, but at the end of the day, it's still also depending on your luck as well. So first of all, always remember that your time is limited in a pitch. That means make sure you habis on time. So for example, sekarang your pitch is like 5 minutes, then you make sure you really need to habis on time. Don't go like 6 minutes until diorang perlu cut off you. Then that will actually potong markah untuk your pitch. And then yang kedua adalah tell your story and hero journey. So ini adalah the best way to actually pitch business. So kalau you nak menang satu competition, you nak pitch tentang your solusi, then you always start dengan cerita. You start by telling a story. So when you tell a story, it actually gives you a lot of marks because it can actually help the audience to understand what you are trying to deliver better. And then yang ketiga adalah energy. Sebenarnya energy kita play a part dalam pertandingan kerana awal-awal pitching tu, kalau you start dengan energy yang biasa, then semua orang akan rasa penat dan kurang fokus dengan your presentation. But when you start the pitch, right, you start like, hi everyone, do you know that something. So that will actually give some energy and give focus to the audience. And then yang keempat, kadang-kadang kita juga like rasa presentation ni penat, tapi yang penting jangan stay up malam-malam. Just make sure you get tidur sebab otak kita kena fikir sebelum like Q&A session. So it's actually very important to get well rested, really get some rest, and that will actually helps. And then yang kelima adalah team choreography. So you akan ada teammates in the competition. Biasanya you akan ada 3 orang team atau 5 orang team. Dan kalau 3 orang akan present, make sure you guys practice antara satu sama lain to make sure that the flow memang sangat smooth. Tak ada macam so now I'll pass to this and then tunggu 2 saat baru dia ambil take over. So that will actually, when the flow is not so good, right, then it will actually cause people to lose attention to your flow. And then lastly, number 6 is always practice makes perfect. So if your pitching is tomorrow, make sure hari ni you keep reading the script. Go ask your friend, pitch to your friend, pitch to your lecturers, or pitch to your seniors, and then ask for their feedback. Like ask how is it actually impressive enough? Is it good enough? And then ask for their feedback so that you can actually further improve your pitch. And then for Q&A, ada 5 tips juga. Make sure that you know what types of questions and then always prepare beforehand. So you, kalau ada Q&A tu, you actually prepare a few Q&A yang judges most likely akan tanya and you cuba untuk jawab nanti. And then kadang-kadang Q&A kalau kita tak ada jawapan untuk soalan tersebut, kita jangan biar dia like the whole Q&A focus on that. You can actually say, thank you, we don't have the answers to that question, but we'll get back to you. So now let's move to the next question. So you akan move to the next question. Jangan stay kat that question lama-lama sebab if you memang tak ada jawapan tu and you stay kat that soalan lama-lama, then it will actually be quite bad to your Q&A. So lastly, I think that's all about the presentation. Actually untuk menang pertandingan is actually to aim to win. If you want to win,
if you really join competition and you want to win, then it's very, very important to let your audience know what is your problem and solution. And you always want to know who you are preaching to so that you can share your idea better. So with that, thank you very much. That's all from me. So kalau ada soalan boleh tanya juga. If not, I will pass back to the MC. Thank you. Terima kasih Hoh Jia atas ilmu yang menarik sebentar tadi. Semoga kita dapat lahirkan generasi yang meningkatkan nilai individu untuk bersaing dalam pasaran graduan. Sebelum majlis tamat, marilah kita mengambil gambar dengan penceramah terakhir kita pada hari ini. Okay, so kita buat countdown. 1, 2, 3. Okay, I think it's done. Thank you for the sharing today. You may leave the stream. Thank you. Alright. Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai di Ranges dipilih. Senyum-senyum, jangan tak senyum, sudah kita di penghujung majlis. Dengan sempurna ke semua 3 slot kita daripada penyampaian penceramah yang hebat tadi, maka dengan ini berakhirlah sudah program Pitch Like a Pro 2021 Ajuran Kelab Usahawan Uni Putra UEC. Majlis sekali lagi merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada tamu jemputan kita, Saudari Khairi Azim, Saudari Dusha Nanthakumar, Saudara Hoh Jia dan serta hadirin dan hadirat sekalian atas kesediaan untuk bersama-sama menjayakan program kita pada tengah hari ini. Semoga kita semua akan beroleh keberkatan daripada dan tiada untayan-untayan yang mampu dilafazkan selain ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang tulus ikhlas buat semua atas kesudian hadir memeriahkan majlis kita pada hari ini yang penuh keberkatan. Di kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis ini. Buat para pelajar UPM, mohon jangan beredar lagi untuk pameran merit yang akan dipaparkan sebentar sahaja lagi dengan mengisi Google Form iaitu borang kehadiran pada hari majlis sekarang. Masa yang akan diberikan untuk mengisi Google Form ini hanya 10 minit sahaja. Okay. Belum.
Hadirin sekalian, masa mengisi merit telah pun tamat. Berbaju kurung, kain setera, tampak indah, berhias labuci. Jari disusun, maaf dipinta, panjang usia, bersua kembali. Sekian sahaja. Salam hormat dan terima kasih. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.